Hey, you have a brand new song coming out with Mlesho. Have you and Mlesho ever hooked up? Or a relationship? And a little step in after slides as now what's on as now work a relationship. Okay, so within the marriage, what is it say you can say started falling apart or ultimately there's a divorce? Ha involve of different identities. Podcast with PODI-CAST. Yo, what's popping, everybody? Welcome to another edition of the PODicast right here. Somewhere else. You can definitely see that we're somewhere else, man. We are over at Molapo Crossing at a lounge that they call the Vortex Lounge. This is our new home, so we'd like to welcome you guys. And happy because we have a mainstay in BW music, man. We had to open up the red carpet. Everything had to be perfect, and because we have one of the most legendary artists to ever come out of BW. She's a female artist from Botswana who gained fame in 2005 following the establishment of a music group that she was a part of called Culture Spears, and the focus quickly shifted from Culture Spears to Ekentolo, which was a breakaway group of Yone Culture Spears, and then before we knew it, she was a solo artist and she was doing her thing under the name Charma Gal. Now, Charma Gal, we knew her from Ekentolo, but then this became a whole thing on its own. And she is in the house with us. She is amazing, man. She's one of the best that we've ever had in this country, and we are so happy that she's in the house. Her full name is Magdalene Lesu-Lobe. But on stage, like I said, her name is Charma Gal. Thank you very, very much for coming through, Charma. Yeah. Yes. How are you, ma? I'm good. Hey, Malite. Looking pretty, looking nice, looking spring. Huh? Thank you. You're looking very, very nice. Hey, ma, ka itumela gore o bona le rona. Yeah, but I'm so happy. You were at the Letes on Fleek over last weekend. Yes. And everyone is just talking about your performance. Why do you think everyone performance? Performance. I kere go kana no go tekele teisi go kana event ya teng it's a mailana le di jazz leng. So go ra gore ne gona le ba neng ba ntse ba complain go te I'm a totari one aribina good a days. Merely ke free for go. One about they knew, yeah. Yes, I get a bunzi job on never have a major event this time. Give a hole. So they give a one me. Definitely. But do you think that is changing? I mean, but as much as the rest of the country. So feel our do they change? Thata ke za gore di event tse ga di kana tsa go tshwana le tsone tse ga di kana dintsi di nna teng Batswana ba ta itse gore Shamangele go tawa mang nne ba ntse ba tsaba go hira mo ga borone wena ha o lebella from back in the day. Why no nna ile gore nka re go bona go ntehela ga o yo mo moshate mo ga borone di event tse dingwe ke ne ke di itirela thata mo gongwe di event tse dintsi tse ke di dira mo ga borone ke di corporate tse leng gore ga se tse di ga sa mang go se tshabeng ke tse go itirelang hela di company be ba natehelwa ba le nosi. Okay, all right, so those are the ones saying gore batho ba ba go bona thing a lot more mara tse no di itirela ko ntle kwana ke tsone tse leng gore because I've been on one of your tours. I guess ke bone se tshwana le seo and but I'd never seen anything like that, but we're going to talk about all of that going forward. You were born ko Lerala. For motho sa itseng ko Lerala, where is Lerala? How many kilometers from here? Lerala
nka mokaya ka Martin's Rift kana Phalape. Okay. Ha o tswa mo Phalape o tsaya yone tselele ya Martin's Rift. Go ta bona body ya lerala hela mo tseleng. Okay. Ha o tswa ko Martin's Rift wa lerala ke 30 kilometers o hetela go Phikwe. Oh, all right. So ntsang gona ka kwa ka nna re bana ba tropo. Go ntsang go. Ke tlo go le bolle Charma. Kana ke tswa hela hana. So every time ke batla go itse gore how motho a gola fere yana. Go ntse yang gone ka go. How did you feel? Lerala o tshwana le Molebolle. Go gore hela ka gore Molebolle wa pile le toropo ibile le population ya teng ba kona ba bantsi gona le batho ba lerala. Mme hela ke go kgaolong ke motsela o siameng o na le ditamelo hela tse di lekaneng bangate. Okay. So who lived there from until how old? Who dile go lerala o setse le bo bokae? O tsene se la teng. Ke solotse go Phikwe. Okay. Ke solotse go Phikwe be ke a go golela gone go lerala ma rona o nanyaletse go Bobono. Oh, okay. Ra rona ke motho wa Bobono so re ba biro ka letso. Okay. Yes. All right. So o tsene se la gone ka go. Ke tsene sekolo go lerala go iteleng ke ba ke hetsa. Yeah. Because I'm trying to imagine did you ever see yourself like this? O le go lerala ke sa re gore o really wa bona o le monteyan ka itse for sure no we ipona o le monte in the future, but did you ever imagine Charma Gal o le go lerala? Guys. No, what were your dreams? Ke ra hela ha wena o gakologelo sentse le tinyana go. Ke santse ke le monyenyane ya. Ne ke ipona hela ke le kgarebe hela le leng gore le la agetse mmalo le ntuele mano bono mo le dikoloi. Oh my God. Imagine kids get about to get a turn off your phones on set. Because I'm trying to figure out for bana ba bangwe ba ba golang out of town. Bana le go feel gore the dreams tsa bona ga di achievable ya lo wa bona. So ke batla go akanya gore wena keletso ya gago ne tswa kae, ambition ya gago ya go nna ya go ipona o le mmo, was it there o espakilwe ke sengwe go pele o setse o le mogolwane? Ke godile ke bina mino wa Setswana. Mino wa Setswana ne re na le mesepele e mentsi. Okay. Ne re tswala le konta ha le hatse ke gakologola gore ne ka nna le mosepele o mongwe gape ne go dirilwe squad sa Botswana. Nako ya tenne ke binela dinonyana tsa lekadiba ne le group ya motse ya traditional. So gore ha re go tsamaya go thopiwa gore go diriwe squad se neng sa go emela Botswana ko China. So gore ha re go kgaolong ya rona ya tswapong go tsewa nna go bobirwane go tsere bo shomba ra tshega jana be re tsamaya re ya China. So gore nako yone ke gone be ke bona gore wai ngwanyana ke ngwanyana. Something had happened here. Ke My God. So you went to China, how old were you around Nakute? Ne ke le 19 by then, yeah. Yeah. Wow. So okay, there's more to this thing than just competing. Not competition. How was the activity? Yeah, traditional. Re na le di competition tse dintsi gone ka go kgaolong ya rona tse dingwe di simolotse ke santse re le ko primary ne go na le bone bo phobia shows go na le tse dingwe gape se ne re di dira gone ko mo college re kopana le bo Swaneng bo le Tlhakane CJSS hela jalo le senior schools. So go ra gore le ha ntse re tsamaya ne ba ntse ba bona ne ba khona go re ikanna hela gote go ko mo college le bone ngwanyana wa letwaje go maswe. Oh my God. Yes, wa bona gore go nna yang. Le squad ne se pekela go dimo game. So no excel up from your dancing. That's how everyone was able to sing. Hela motho ne ntse le nna hela le gore ke tsamaya ka level e go dimo hela. Engwe hela. So at this time we are you excelling kusgela or una bona at this time but okay batho ba ngangwa ke sezingile ka go jika go bo China gore re ke tsene mo sounding? Tota ya sekolo ga ke bate go aka sekolo se ne sa se sa nna teng ke ne ka re ga ke tswa ko gae my sister o mongwe wa bobedi na sa tsoga sente gore ke tamoga borone a tsisiwa mo dipateleng. So my elder brother a ba re kana me gore ka molwetse o santsa tabogile gore wena Mlesho o simolle sekolo na tsa mathata go kwadisa kwa diseteng a taka dibuka ga phakela bo go tipa ka sekolo
ke le ka tsene bike Oh my a tswa ka ke ditogela kana di ko basere kana ko basere nge kana di so uno feel gore o tlo go gore ne ke bona hela gore mo ga sekolo ke a pateletsa sedimo se bata ke a go wa bona gore go ntsang. So how then do you meet up le the group tse dingwe simolotse le yone culture space kana no ke le mo di group tse dingwe after sna go tswa mo group ya go segela gore a kere kana dinonyane tsa le ka di bane ke bina ke santse ke le ko primary junior senior le go ithelleng ke le yone the original group ya gawe yes since a kid yeah so ke bona ba ka reng ba nkitseng botoka and coach ya mene le re bogosi ke motho wa mo lepolle kwena le yo mongwe o bidiwa re go te re phofedi le ene ke mo kwena ke bone ba leng gore ke sone tse bona ba kona ba nthata ya so ke rutontshitswe ke ba kwena thata mo talenteng ya me gora gore ha ke hetsa ho ga re tswa mo sekolong ke ta gone mo ga borona ha ke tsenagana bo gora re mogala wa goroga a ke re bona ne mo go tsone di competition dumelang ke bidiwa re Kabelo mo re ka go thusa ka iraiso nyame gona le group ye nngwe e go tentse tiludi ko kasane re kopa gore o te gore joina nya ke gone be le gore ke a emella ke a go chobe ke a go joina tse tiludi ke gone yanong ha go tswa tse tiludi be go formiwa culture space okay so yanong o betshulotse yanong o beile dibuka ko ranking ba reng go tlatle irlo pala mabasi no boleletse ke ile kwa ke ngwega ke ba bolellang ke ile kwa ke ngwega ke emeletse ha ke sa itse gore ke a kae ha ke tsena ko Francis Town ke be ke itela le gore boko ka sane ne gona le ba sengwe e one yana e tshwanela le tsone tse di ka tse di ikelang ko bokanye kae bo Ramoswatse ne tsa maile ngwana ke tsora gompieno di dintsi ka gore go lebaka ke dirise public transport so light flex it's been a long time so gore ke itela ba se o etsa maile ke boeletsa gore yanong ke a hae ka bang taela gore ke ya go ya mahaka e mo stop seno se ha o tswa mo Francis Town ha libile airport yes gona le stop hela se stona habe ke ya mahong ho central be ta ke mmalala gore ke a kasane ke pagama ke tsere 40 pula gore la khiela gore go tswa mo ga boronela le dio tsa modimo ela ke be ke sa duele ke tsamaela ke tsere 40 pula ga re tsena ke pagama tharakaele ke gorogile ko Kazungula ka bo past 5 ora re be ke letsa be bata go ntsa go no hong be ke ya go joina group ele ya tse tiludi re simola re bonana go yone gape ne gona le mme o mongwe go teng o ntametse gompieno o bidiwa o ntametse ra mo setheng ke ena a nyetsweng ke Ramazara re tswa re theko gae ke ena a rileng ha tsena kwa bo go kana mme re santse re bata bomme ba bantsi a ba ba re nya mme gona le pitse engwe meletsang dinao go gae na ke re sepe so ke gone be le gone ke ya go joina tse tiludi ha re tswa mo tse tiludi e be nna culture space ya no re tsana mo dikatare so hile le culture space ne le gone go le performa mo go tsone di lodge kana ne le setse le ra go gatisa ne le simolla yang ya no le group how will you guys making money re le culture space le culture space ya no ha re simolla culture space re simolotse re dira tsone dipina tse be re tsa marago ga gatisa ko Zimbabwe so gore ha re tswa ko nyanong ra bona gore me tse tiludi ga re itogele ka gore ne ena le di event tse ne di dirwa mo di lodging so kana ha o sa tsamaya ha ona nanyana ga ona zaga no go gatisiwa ka performance ha o tsamaile o bona 60 pulanyana ga gago itse gore popile thata so life you Charma I mean a lot of us re gona go va di lodge tsena be re bona bonnananyana ba tswa ka go morago ka kwa go dukuluwa mo mollo mo ne le lona bao ene le rona bao so da ine ya teng ene le something se leng gore wena o kopanetse le sone le kopana le bone ba fana ba culture space wena no itse tsa di competition tse ne o ditse tsa segela le gone go tsetile go dinonyana tsa le ka di bane re dira ne gona le ha ne re hirwa mo manyalong kana re dira di concert gore re khone go nna le letseno ka gore a ke re ne re thoka le yone gore ka uniform le ona madi a gore re go tsenela di competition tseo so ne se lantha ke kopana le selo sa go nna jalo so gone go mong ga a se gone mo ile gore go ga go bontsha gore okay gona le bokamoso go no ke ra lo letseno yes ka gore a ke re mo gongwe gape go bata o dira le ka lorato ha o ka wa hitisa matho wa le ba letseno thata bokgoni ba ema how did you trust these guys
Bale all the way wa bona ro tsamaile o chile dibuka go di chile nteng o re betse wa va. What made you trust those guys bo KB le bona bo Ramazan? No go sana tshepo a kere kana no gona le ba ba go godimo no ira no irogela or we tsore ke assassin nansen ke ra gore mo grouping gona le di leader ke le gona le di leader tsene le gore ke bone bana ba dira di deal tseo gore nya mmetsa ka mosora go performa go Chilwero ka mosora go Marina ka mosora go Mowana so ke bone ba itse sengwe le sengwe le gore di charge eng rona le ha ile gore kana re tseditso kana re rileng re sana mathata le dikhantseo. Okay, so at the same time ha le simolla go record dipina what made you guys change from one idea to take a risk ya gore all right cool beano arabe ilengana are go daba dipina Batswana ba ta rata what motivated group a lona gore le feel gore okay now it's time gore record dipina tsa rona because batho ne ba le bantsi I think around well ne ba simolla go nyologa ne ba simolla go oketsega batho ba ne ba record music. I remember Machesa was out by that time. I don't remember the other guys. Mari. Le mokorwana le one teng. So no go simolla because ga go la hirile leta gore le thusitse batho ba le bae wa bona. So what got you confidence ya gore le gona gore le go record dipina tsa lona no? Ka support ya batho ba neng ba re dikaganyeditse le ene KB ka gore nana le bo busipanyana ka gore re go ha ke utwa ga tena o pedisane le motho wa moopelo gore busipa jo bongwe jo nna botsa go gae e be le gone re tsolopanya jalo re tsamara go recorda re gatisa album ga re tswa kwana be re simola re dira di promotion mo di shopong. Okay, yes gore ke swa tsone di CD tse o le di cassette le tsone lone be le nna ka re la riana nyana la o ketsa yes le tle mo ga borone leng kana ne la simola le performa dipina gone ko because ne rena le KB so we've talked about the trip to Zimbabwe and gore ne le Beleme terena yes and you know all of the exciting stuff gore le ratile you know le dirile pina bo hello I think Kulenyan was the last song he recorded in kind of I don't know which one it was but he told us the story about how you know you had to record all of those songs quickly one and then le boela ka tsone kwana rile le boela kwana le simolotse le performa gone ko north o le we're going to the capital city Haris simolla performance ya rona ya ntha ne le ka malatsi a ga Tautona ne re le ko gone ko kasane ko a ke re ne go recordiwa ya rona ba re ko tenyana teng ne go recordiwa gore ka letsa ka boipuso ka boipuso gore re ne go recordiwa gore ha go tsena e be di performance tse le di tshamekiwa ke yone performance ya rona ya ntha Batswana ba re bona mo television. This 2005 yes so gore re le balelwa ba re kana mme music wa lona o monate e bile ga re ka o tsara go isa ko toropong batho ba ka o rata ka gore na le dikholo tse dintsi tse ne di tsena ba mmotsa gore bananyana ba makgabe ke ba kae ba bona go chobe a ba ka etsa gore nya mme ke a ba itse so gore ba tsaya ka gore na kwa tene le cassette hela a ba tsa cassette le a e dabela mo CD a ba itsisa mo di radiong gone mo RB1 ke na go ya go kopana le Thuselo Thoma a mo wa go robala ka kagiso mme kwena yo le so a rata music wa culture space e be le gona go re pusha halela le bone bo Alfred Nsweni ke bone batho ba re godisitseng thata tota. Wow ya no gore re go morago go kana mme ana tshwantse re ba go roge mo ga borone ka gore ya no diwo tse dintsi di aba bataka kwa ya no o ke ha DJ mayano a ra kanya ga borone I could no setsu kila doja come back ija kara ga borone kana ko ha o tsenela go loga ela ibile basimane ba bile ba tsa beka o ta sala ela go ne ba di bua di stories tsa wa go tselwa bekele dithaku di o di rolwa sengwe le sengwe ela o itshalela o ntsa so gona ga nna dingalo gona ga tsale ba ka tota gore motho le a re go seka kwana mme ko morago ra dumela e be re ra KB re ka gore wena ke wena o mogolwane re leketsa ka wena tsa mawe ko ga borone ha ile gore o ta khona go boa ke gone re ta go re teresetse wena morago yes nyame o na khona
ba goroga go kwana ba dira seneng ba se dira tsone di-CD tseo le di-radio station ba tsama bo go ra gore bilediwa mokaragana mokaragana o ke one o e leng gore yaanong bo phika sengwe le sengwe because Ntsoro was on fire kana nako tsa teng. yes Everyone had to go through mokaragana and uno thusa blind. I know bisa but go I would remember lena ka tsena mo mokaragana back in the day. Wai ke lina la nama all over the country. So do you think what those are the steps that it took? Yes. Or really but was mo lore ba le bona. Yeah. So ya no manager go tenela na le ene yona a le phamolela dizaga go ntleng khate ke mang because KB na bua ka mongwe e leng gore ke le sentse gore le nne le bodulo go I think Tlokweng. You guys were supposed to find a house in Tlokweng and someone took some of you guys money at the CDs at the sale through distribution and anela matsana hela. So I'm trying to figure out how you guys land up a lokana gore le maintain le lokana gore le tlhaloganya game completely because le bang ba batho ba ile gore ke feel gore ba tlhaloganya way in advance. So ke batla go itse gore ke le teilwe ke bo mang before lokana gore le nne straight life go ke bo mang jang gora gore nako ya teng ha re tsena mono ene album yo ya madiko kwana e sena go amogelwa so gora gore yana bo go nna le pressure ya stock Batswana ba bata go supportanya di cassette le di CD tsa go roga be go simolla go ta re yo mongwe ba re o ka re thusa ha ta banya be re monela sengwe le sengwe a thusa a rekisa go ra rekisa ka re itengwe go godimo le gore tse dingwe ne di package wa ke rona gore anong ha ke ileng ka bona gore go ha ra iteiwa ke ha re buketse go Oasis ano ha re bona hotele akanya o tswela rala go kgaolong o sa itse sepe ka di hotel be re bona gore ano ha ke gone ke re mo botshelong jo bo siameng kante o re betse kong gore rona re tse di samisa kong ene a itse gore ka ha o re irae so a rekisa go ra gore ano ko morago ba neng ba le bone ba lwela KKL be ba re thaba nna yana pudimatse ba gore kana mme se monwa a se lenelang ga se sone dibuka tsa lona di ntsana le yana monno o rekisa jana le jana ka gore ke gakologola gore I think madi a neng re itharera a mantsi kana bona bo 2.4 bo 2.5 but ene na dira more than that. How much more? Bo 50 to 60 ka letsatsi kana ke nako e le neng le gore ne music e Batswana na ba o reka ka distribution tse ne dina le tlhaloganya tota bo ile gore di shop tsa ma China ha e le ko mming hae e tlala gongwe le gongwe o na nela bo mmata ba gagwe so ra rena le batho la re reo ke mang nyo ke be ga mua ke bu paletse go muele o tshabile go sekiswa nya ke ba maruri o re iteile gape ke dio tsa bogologolo ga se mo go ka teng motho wa go sekiswa kana o se ngwa lena na re tsietsa ne re le bana ne go sena re ka moreng wa bona e bile gape ne go mo ga tenne ya no ne setse go tsene le family ba bona gore go ha go a jega ga to ga ya nong le di girlfriend di direkelwa moriri ona na re bona mo go banyaneng ba bona miriri one gore go role miriri ya magoa kante ke madi a rona so ko morago go ra gore be re KB re mara rice ka bona o setse o bone gore go iwa kae go iragala eng sa se thopa o se telle pele re bone gore ra kae re ta simolla go zero ga re mind ke gone be ra go Tlokweng ra go bona ntu ye ngwana le go kana ne le ke sitting room hela be re simolla re gagwanya ka di curtain yana mongwe le mongwe a nna le room nyana ga gago re ira kitchen nyana hale nya boselo bo bisimologa gone ho yan di hit be nna di hit after hit yanong be re khona go nna le career dog. Yes, because like here I am we started listening to your story right now and remembering also what KB was talking about like you guys started from 0 even -5 yes behind the cue ball and you guys were able to like and look me antsa sa re la tirele balelo antsa re meno kengela gore ai ka re ke le nna ke le tsereng go chobe ke ta go lathela mo ditaung ka be ke le togela ke ta nentse ke le nene ke tsa hale le o lenteng gore le go godimo so ya no hale sna go nna le control ya no ya album alona that's when be le gona gore le nne le tseno le botoganya yes be re gona go itirela sengwe le sengwe jana so lona ha ka ne le ntse le group ne le ntse le equal ne le kae by this time ya ne le 4 so ya no ne le equal ne le 25% because I remember KB na bua kana kwa gore ha ile 10,000 le make sure gore ha le buele go tlase ga yone ha le ka ira bokana ha le buele go tlase ga yone so for those ba ile gore ba simolla le bona ba batla gore ba ire di hustle le di partner how do you distribute the money a tsena la ntla ile gone la bona le lona ke se o bona gore ne sa le thusa gore le gone gore
let's ka la kgaogangwa ke ona ntla re ne ra kgaogana ka go lekalekana ka gore ne re dira tiro ka le ha ne re sa dire tiro ka go lekalekana ka gore ne gona le bane ba kwala dipina le bane ba bina so re ba hela gore mme selo se ke sa rona rote so se se tang ra sa kgaogana o lo tsa gago mo tsa gago mme be re ipela seola sa gore ga re ka ja gote ka gore tshwantse gore ano go boe gape go a go dirwa di stock go nne na le mesepele re to go nna le yone leng gore e thokana le madi ne re ipela seolo sa gore nya mme la ile re ka ja ha re heteha yes no that makes sense I wish a lot of I wish nka be cute advice yo it's na ka uta advice no suta na ni style suta rebela go re ka dithabo tse di ntlemo kante di ke sa mo shopo batho ba ne ba rekisetsa mavovo before we be like how much I ba re thusa tota ba rekisa mavovo mo di shopong tse di tonato but anyhow so you guys know first album in Dule, your second album is Kulenyane in 2007. By 2007, no se go chinchileng kana ko yo. 2007. Gora gore ano ha Kulenyane ya go tswa. Gora ke re ano ne re setse re itharere ra itsiwe. Gora ano re setse re le gora gore le ba agisane ya no ba setse ba itse le music wa rona. Gona ga nna le di awards tse leng gore ne ya nna song of the year. Okay. Tse re leng ha re tswa ho nyano. Re manya pelo a ba re kgathegela na invite le mo dia wantsetsa teng e rile ha tsena ba ithela le gore Kulenyane e duba la hatse a ba rwala di CD tsa teng ya go di tshameka ko motsweding ke gone anong be re ita market wa kakwa Charma, this is happening too quickly. Yes ne le sa feel gore di dira ka manako a ke re le rona ne re bereka ne go nyalana but ne le sa tshoge gone gore okay things are moving a bit faster than because at rate that thing ke feel nkare it's like so Lona, how were you able gore every time ha go palamela e bile nna ready ne le bna le batho ba la advice ne gona le batho ba ne ba ntse ba re dikaganyeditse ba re advice gore nya mme so mtsamayang jana dirang jana definitely yes when did you guys get a manager because I remember that the PP became your manager at one point ne le bona o tlhokega kana go yo tiro ya ga KB ne ile ntsi ka gore ano kana ne ile mokwadi wa dipina e bile gape le group leader e bile gape a tshwanetse gore a rumiwe go ba Afrika borwa go Stockholm be re bona gore ano go mo go wa tiro ya gagwe e ntsi e toma mo pressure so gore go nne le yo mothusang for tsone di quotation le go attenda di meeting tse dingwe hela yalo gore a khone go nna le sebaka sa go rehearse and by this time though ha le setse le kwa la yone Kulenyane can you take me through process ya thing ya recording ne le recorda ko kae who are you guys working with ne re ntse re dira go jo Maseko gone ko Zimbabwe why ne le motsapa mo galogalo because of the first time no sna ope yo na le setse morago because I remember there was a couple of companies that ne di le elite they le gore ne le tsone tse ne di leader kana kwa teng why didn't you guys fall into signing with them because no really easy na ba bloile ba tsone ba la batona bodakiana bo re ramkho why didn't you guys sign with them ne rena le tumelo ya gore ke ene o re tlhaloganyang botoka kopelo ya rona ke ene o e tlhaloganyang botoka e bile le melody ya teng e ne harologana le ya ka kwano kana ka kwano go no utwa kare key ya teng e one hela ya no ke sone se ne re maratela sone seo na le creativity ta ibile a le bogale a sa re neneketse e ne re ha o tsena a sa ngutu gore ga reng o re tswalela kwa nte kwa be re nna go letsatsi bana o tori bulela re setse re itharabologo tswa ba ra go berekweng process a thing ya go kwala dipina can you take us through process ya culture space ya go kwala dipina like who similar does the instrumental come first how do you get motivated le di kwala yang and I think you can also speak for Charma Gal le gone gore bo thama yang ha ke re o ba nele sephiri sote but what is your process ya go ira na dipina tsa me bontsi dipina tse dingwe tse nneng ke di dira go culture space ne le dipina tsa gankuku kana go siding ya ga oledi ke batho ba go Afrika borwa ba ileng gore ba hilo boagi di ala ka bo 2009 jana okay ba ntse ba rile ba tswakong ba ta go thibela gone malarala so ne bana le group ye neng mino wa ne ba o dira wa se birwa okay
mo go wa bona gore ba birwa ba apara jang kwa gaetso basadi ba golo ba teng ne bana le group yone e bidwa Zebras ne ba ite ba performele gone ko dikgoteng ka boipuso gona le pina e bidwa Khasa gona le di-line tse dingwe tse ke reng wa kiba ntoko o gana tsatsi le wala o ithaganela wala mara monna so gago so ke mahoko a gankukwane le gore na opela gone ko grouping ya bona so go ra gore hantse go ya no bo go nna le thotheletso ya sedimo gape dipina tse dingwe nna tsa me ke tse ke di lorang bosigo so sontse gore ha ke lora ha mondumo wa teng o ta kana mahoko a teng a sontse gore ke make sure gore ke a tsoga ke kwalla go gongwe kana ke recorda ka phone ka gore ha ke ka se ka dira yalo go ile wa bona ke ka dipina tsa me di tang ka teng ka ditoro. That's beautiful, man. Yes. Yeah, that's really, really powerful because I always wonder on some of these songs, okay, you are having an out of body experience and you are and also the way they affect so many different people in different ways. It speaks to moto individual, you are and I also always feel worried. I get check. Because Guitar is powerful. I mean, for you to be able to do what you do for as long as you have been, we sorry. Nna ga ka ipitha ka monana go ga rona go na le sedimo se stone ga ke utwa nna nkuku motsalang tate maratana gone ko bobonong ke motho wa Africa ga te kae ko Zimbabwe ke ga te ba bidiwa eng bone ba ke moshona ile moshona ke bone ba tswang ka boda renye ka morago ga bobonong so ona abina so ne dio tsa sedimo tsene gate ka ga etsena mariga yana ka bojune ona awa a itelwa meropa abina a reng so ga nka ka ganela gore go lo mo go teng mo go nna ka gore wa utohela gore le thotheletso ya teng ya dipina ga se mo go normal hela mo go itelang hela mo ileng gore mo gongwe o khona go la ha re nna le mesepele ha ke utlwa gore mosepelo ke khona go sensa gore mosepelo ga o sharp be re khuba mare rapela wa itse le di manager gore ha go utlwa gore nya go ha ya di tena ela mo tseleng ke ra a go phekiwe dikoloi re be re tsa thapelo khusanyane re be re tswalla le mosepele ka gore ke setso sa go gaetso ha nga ka se itatola e bile ke sone se se ntshireleditseng mo talenteng ya me ha o bona le hathwa ke neo ya me ke sone se di mo se ke tsamang ke se rwelese wa bona gore go ntsang no I understand fully and so ka se birwa gate go magwasha ga be go binwa magwasha yes. That's really, really powerful music. So, by this time, release what changes? What change from the past one? No, the endorsement yes. So, tell us some of the things that changed. Let's now release tota ne le pina e tona ile gore e re buletse di khoro tse dintsi le di awards sengwe le sengwe hela le di tripi tsa rona be di nna dintsi di performance tse dintsi tsa rona ne di le ko Africa borwa thata ke gone ne nka re ne re hudugile yano ka gore what did he do exactly, like how much impact hey etona thata etona ibile batho ba bontsi ja bona bone ba Africa borona ba ithaba re tswa ko mafikeng ba reditse ka ha monnole a neng a re tshwere ka teng a re rwela re sikere ma Botswana a re isitse ko Motsweding FM nna tota na a betshitse ka botshelo ja go ka rona. And what did he like the most? Then something sa kileng a sutlwa ko mafikeng mar asa sutlwa se tshwana le se nna sutlwa mo golona ka what was it saying gore se mo capture le mo kalo because after you guys traditional music in South Africa just became something else even after some years listen what is it about music walona touches ma Africa borwa ka riti kana batho ba ka go barata mmino wa Setswana barata a kere bontsi ja bona ela gona bo mafikeng go akwana ke Batswana so gone ba tsa serodumo sa mmino wa bona wa Setswana ba o isa go godimo ibile gape ene ke bo manyapelo go no bana le tumelo e ntse tata mo go ene gore ya mme ha o utwa se selo se morago go ra gore ke ene sela le ba mmaruri go tshwana ela le wena go wanong o bereka teng go radio ne go na le ba neng ba natehelelwa ke program ya go mo ile gore rile ha o tswa le bone ba go sala morago yes ba kwa no gona no nyana hello guys
It's nice to see you guys. So, Kulenyane, by this time, you guys are performing everywhere. The story says about you guys performing for former South African President Thabo Mbeki, Lebo Jacob Zuma. Was the most successful Culture Spears album, according to you, Kulenyane? Yoneli kudu. Kudu e dula after Kulenyane. After Kulenyane beretsana mo go kudu go tsana kueletsana. Yes. So this one ke kudu le yone, these are the ones. Yes, ke tsone tse neng di computer yaanong. So the one year gore ne a rata go dira gore yana ma South Africa ba letsele ruri. Ke yone Kulenyane. Ke yone le gore le yene Thabo Mbeki na e ratile a heletseng a re bitsa ka go yena. Ne ka botsa ya ba re isa le go France. Ne ka botsa ka bza ke morake kanti nanga Beleme nka be kirile la re ka high commission ki change citizenship. Ne re le ready. So why didn't you guys do it? Ready la go re tsamaya go rela ke re ano ga Batswana la ba bona go nna le ditse ke gone le thanyang jaanong le re he bana ba reng boelang kwano we na ane go tule dibuka ke tseo saena ka ke rela re tsamaya ba sa leke go le persuade in some way because kana ne go tswa mo go lona. Do you think gore hanga be le dirile where do you think you'd be hanga be le citizenship of South Africa? Nka be re le khakala thata. When I'm young, kana Kabelo enare is because of rata mogae what Iyo. Because I even to this day, I mean the group is still big that side and Batswana. I mean you guys have traveled everywhere. Yeah. Have you ever thought about at least taking the group everyone like a South African version little corner le sign a deal thing while ne sa sign the distribution deal go South Africa gona le ba akere ne re nna re performa gone ka kone re kopana le di artists tse dingwe so ne re nna re bona go le lwaela ntse go te he o iteilwe ke record label ya gore he we gore le ne re tsamaya re ithuta dio tsa go tshwana le tsone tseo tsone se o bonang re ne re sa ra raela sega gore ka iphithela re wetse mo di khanyeng tsa ke re ne re setse re kile ra itewa go le pele re ithare re na le experience. Yes. Body DVD and did you guys ever release a DVD? Yeah, DVD ya korone le yone Kulenyane le khudu le kueletsana ne di album tsote ne nna le DVD. Ha ke skere DVD ora re ne ke tshaba madi. Can you tell us some of this money, Charma? Or about to idea the amount of money that was being made ka di sale. Ne khona gore let's say in a month. Let's say we release it Kulenyane this week. Let's say next month. Lokana gore be le tsore bokae kana mpikere next week. Motho na khona gore a catch bokae. Ha DVD e betsa ha CD e betsa. Because I don't think people fully understand and appreciate gore body streams bo dunyane tse di buiwang tsena. It's just a waste of time. So I want you to give them an idea of let's say ka beke go release Kulenyane ya gore o ka bona bo bokae maybe let's say in a week. Na kwa tene go gone go dirwa madi a mantsi thata mo ileng gore gongwe mo bo 2 days in rona ne re gona go tshwara bone bo 100,000 mo 2 days gore ne re gona go nna le pressure ya gore stock ga seo wa bona gore ntsa madi a tene na le mantsi tota. So business ka ntse yana it's affected you dramatically ke ra gore the way music o rekiswa ka teng gona anong ya e la affectile ya gore affectile hela thata ka gore le bone batho ba affectileng business ya rona ga re ba uti gore ba re gore ebile a ke uti gore ba tsamaya kae go sena ba tsamaya ba tsena ba harasa ma China mo di shopong go te di fake mo ile gore la ha ne ba ntsha di receipt ba supa gore go mo ke di original still ne ba ntse ba charge ha itela tsameka CD ho gate he we di rights whatever bile wa charge wa go ma 5,000 ha ile gore ke CD ya ga Charma Gal lang 5,000 to ha te go gonna bona ba itse gore ba irang ka yena ba bona gore go ntsa. But ever since when now o tsena mo music kana lo na le tsena mo music go sena bo sipa go sena bo cosbots go sena bo bomu go sena ne le sabata hela yana re tshamekela hela le rona le Batswana hela ebe kutu go tsena dio tse di tsana ntsonetseng o feel gore aga go tsena di structurean di a thusa
kana di hampara gore go irwa madi mo music industry? Hey, nna tota ke bona di re buseditse ko morago thata kana nako ya rona nako ya ga re simolla Batswana na ba reka sengwe sengwe se ba se utwang kwa ntle na ba supporta tota mo gongwe la go tere supporte local but mo nakong ya gompieno ba reng ba tsere ba na le dithata kana ba tsere marapo a go ka thusa di artist gore ba tsitse le huma le lengwe le tabisang dithong le le utusang bothoko tota o bona gore tsone di royalties tsa teng ha di a gota o wa botsa gore kanta ga 59 pula yo o tswa kae ha go go a utwa go telele wa itse ha bana monitoring system a gona pampiri a go bontsha gore go leditso bo ha ke ba romellwa o utlwela go toye posomane no ne bana le arrangement le ko posong ha ke itse ra ntse teng ga ke itse le nna ka gore go bogolo ya la madi a teng a tsile but wena o register le mo go bone yes o batla go participate o thusa o le mo teng unlike others a ke re bang batla balla ba se mo teng so ha o le mo teng wana o iswe le tse go emella di elections tsa teng di nyang tsa go tshwana le tse ko tota hanga ka emela dithopo tsa go mo ke sa go tlhaloganye wa bona it needs to make sense wa bona e re le ka mosohela ha bana ba ta ba complain be ke utwa gore ke tabara kere jano kana la ha ile gore ke ta emela dithopo ke ta bentse ke le se tshosahela ke le ho ga ke cartoon ga ka nya so when it comes to yone ekentolo isimolotse ha kae was it after yone netlande kulenyana album kana isimolotse later after Kudu? I think it's similar after Kudu. Okay. Yes, re simolla ka yone album ya Encompasses. E le gore ne re bona gore go ha go thokana le di supporting acts. Ga re ka khona go dira culture mmino wa Setswana hela mo di festivaleng bosigo jojote. Ga re gonne le di breakinyana tse leng gore go tsana music yo harologaneng. Ke gone be re dira stable sone seo sa ekentolo se leng gore ne se tsanya tsone di artists tse leng gore ne ra tiretsa maile tsone. Bone bo Mantshwabisi, bo Miki, bo triple R hela yalo. Okay. Yes. So nearly it was a stable, it wasn't a song. Nearly Ekentolo Stables presents. That's why nearly volume 1. Yes. Ke bona ke kra. Kanta o tsoma le bole. Bonya buitsime. Bonya. Butsuri ke gone ke di balang. Gore as a unit everyone na khona gore a release pina mo teng mo. Yes, no 6 volumes. Yes. So ya no ha go diragala yana Charma Gal is then a solo artist within your network at the time. When I go mino no kopanetse ka ilone. Because ne re itse ne le bafana ba. Ya no re le go top ya. What's going on here? Ke sa gore ha o le modiragatsi o tshwantse gore o nna sa khale o challenge di o tsotse ba bana ne le di o tsa go challenge la re bone gore gate go ka tswa eng eso lo ngela o itse go opela le go kola dipina hela le wena gona yana ela nka go tsaya ra go opela maselesele wa we ka wela hela fast a gre o itse go opela ke ba ditori tsena go studio we lo itse go opela let's go sing. So when you guys are designing this music yana Kudu yona ne le iretse go studio sefeng Kudu le yona ne ntse le jo maseko le go jo maseko jo kanti yana ke na sa tleano ka gore yana ne le setse le go godimo ne le batla studio ne le batla madirelo. I think ha ke tsora Kudu ke na go ene re le ko mo godisane kana ke kueletsana ye o re recordile mo Botswana na tsile ka kwana. So this time he was able to come through. Yes. Okay, so by this time yano who does the Ekentolo project? Ke new producer? Enel Ntsele jo. Yes. Who is this guy? Ke polele ka ene like what? Ha se thola le mo botshelong. Ke ne le una dirileng pele gore be le gore le lona le kare. Gona le re mongwe o bidio Isaac Malay o opela pine gate gospel ke motho a go bokalaka gompeno gona le pine engwe e busy kwa RB one yana e telle ba e ratang e khona go lla motshegaro so ke ene le gore na kwa tenne re libile sleeve sa go gore go jo maseko jang so re utwa gore le moribo wa gagwe ga o tshwane le wa kakwano di gospel artists tse di ka kwana o pharologano e bile ne go le traditional nyana ke gone be re kopa di contacts a ba re laela gore go tsamaiwa jang. Yes. So he's the one who started designing the music. Yes. So Ekentolo 1, which was the first song that came out of that album? E le gore e ratile gore tlhakatlhakane di tlhogo ke le ga go sing ka da Ekentolo re simoletsane gona le pina ya go teng Encompasses. Yes. Ene re apere di camouflage. So at this time Charma,
what's going on in your head? Hore, okay, this is my moment. Or, okay, cool, we're going to grow and grow and grow as a unit. I'll be Charma Gal in the stable, but kita begin skin culture space. Who did a mo tlhaloganyeng ya go kana go eo. Ano blow ya ekentolence ya go godimo. Ha re dira ekentolone re dira hela ile ituso bututu. A ke re ne re le bantsi mo go yone. Ne re dira hela ile ituso bututu mongwe le mongwe a contribute pina. Ka re ke opening act re ntse ra go tsaya madian re ntse tlo wa tsa. Yes. So it's in house ga. Mongwe le mongwe contribute pina e contributang a be go tswalelwa. Yes. So you never thought when was the time in gore being solo came? Ne volume 2 or volume 3? Gora ke re ha re tswa ho mo go emang basadi ba go tsana chica dance. Ha go tswa I remember that one. How did you figure out or when did it click for you or I think I can do this by myself? Ha re tswa mo go chica dance bo go tsana matebele. Oh, another one. Yes. No, I think I think that's the one in Lorobor. Ace gents. But okay, because let's talk more. I'm trying to get to how Charma Gal then decides to move away from the group. Maybe a night entity le no se go go. Gora ha re ntse re tswella re performa gone mo go mana. Gora ke re di group tse di harologaneng. Gora re man swabisi eta I dira di show tsa bone go thokogong ba tsamaya ka yone pina ene ke ba feature le ya khoma ya metsi. Ba eta ba dira kong ba bang ba triple R le bone ba ya kong gora gore kae go ekentolo go salan gora ke sala ke ntse ke tshwere ka bone bo chiga dance le bone ba matebele KB ba go ha go lebega ile gore o bolaisiwa tiro o le nos at the end of the day those people ba expect gore ha o setse go diriwa go mana ebe le tsamaya go lekalekana the best way ke gore ya nngwe tsaye this o dire o le nosi o tsamaye ka yona be ke makranya mme fona o ka gore santse gona le bone bo kueletsana bo kae le yone culture space e busy thata ko South Africa. Gora gore tare bate artist yeng ke gona ha ke ya go feature Mickey. Aya ataka bone bo o bo aleng abe ke feature le bone bo Lydia Wile na bidwa Ocean Girl. Okay. Ke itse gore nya me anong re berekela mo jarateng ga re tshole rena le ba ba tswang kwante. Me still ntse Charma Gal a dominate. Yes. So when did the straw break the camel's back, Charma? Gore so gora ha go tsena bone bo mamoleyane bo Siguta. Yes ke gone ano ya Siguta ke ntshitse ke setse ke dule ko ekentolo le moleyane ke re no are pine e dirilwe pele e o le teng mo campong and then o za go release o setse o dule mo campong. Yes o bua nnete gore nakwate ke yona nako e jo masekona le teng mo Botswana. I remember gore a ke tsore na dule mo ga borone na ile kae gore ba dira instrument ba entogela ba re sala o kwala pina nya ke kwala pina ha tswa kwa wa utahela gore me pina go ha go buiwa ka nna ne ke bokiwa so kanta ha izo gore ke sela ke thatile dikubo dikolori I think we need a moment because he thought it was about him but it wasn't about him. Nya mine ke bua ka ene at the time ke tsa gore mo sepele hela ka haneng ke narrate story sa me ka teng ke mo neng a go dira yes because I want to start about your relationship ya go le KB gone gore hirlo palama ba se initially o le monana wa kwa a no itse gore na go thabela ne re sa itsa ne re itsane na go ene re kopana le mo di competition tsone tsa sekolo yes. Because and it seems like was ala go thabetse the first time hela go bona so na le mo go tsaka go hele gora ya lo a ke rene ke ene o proposing so nna kana gore a rena go atenne ke le busy le phobia like sa itse gore gona le mongwe o go standing on tibile. So when you how go modumela was it because you liked him or because you wanted to stay in the group? Nya ne le marato ka gore na kwa tenne re santse re le bana ne go sena go fake kana go sena gore ke bata go tsa advantage ya gore ke ha kana go modirisa kana eng ne le marato a bongwana ya la gore nya mme wa nthata le nna ke a go rata so a galentse le bereka mmogo yana when you know ban bantse ba itse le mo groupung gore you are an item. Yes. Okay, so you guys have been an item throughout most of your the culture space experience.
Yes, so relationship ya teng a ke re e simolotse go setilodi. Okay. Yeah, ha ya simola mo culture space. E simolotse go re binang go dilojeng. Just. Yes. Hey. Culture space ya e hitela so be culture space e ta nna go dimo ga rona e re hitela re ntse re le family nyana ho. No, ke botsana bo tona. So at this time he's working with his girl, but he's also, you know, he's the head of the group. No, na go sna favoritism in mo. No. Ebile nna ke khona go phanisha go isa batho botlhe. Go ke nna sekao mo bathong. Ke batla go bua ka the breakup of the group, because I think that's another thing, you know, I think caught a lot of people off guard. But before, let's first about you guys getting married. Whose decision was it? Since we've made it this far and we're making money together, let's do it. Or was it romantic? What was it? Take me there. Ke na a tsileng ka gaganya lenyalo ebile na kwa teng ne ke nna mo G West ne re sa nne ro nna ko mo kana nna ko mo pane kana nna ga nna ne ke nna mo G West ga rate tropo blind yeah so gora wa letsa in fact o rometse batsadi go gae so basadi ba golo ba letsa ba re kana no go tsile bo se mamanga wa ba itse ka re se fanise o ka re ke a se lemoga ba re okay nyame ra go bata ka kwana ke a molletse ka re ga tengkwa a re ke a bonyala wits ya di sa boitaolo Hey, I'm doing it. Hey, ke a bonyala magongwana ke bona ka re o taitega tsebe go ba se ba le ba task ba ntse maisen so be ke tsa motho ho hela wa bona because kana nna le ene tota ne relationship ya tene heteletse mo ile gore re anong khantele ne le motho le khaitsedi motho le ntsala gore ne wa bona yeah wa bona ke be ke tsa motho ho hela ke magare o ja dijo tsa ditoro wena re lenyalo le hangarolo la mo musung so gona re be go nna serious hela ke aga ya ga tsena kwa batsadi ka re nyame enya ke ba maruru batho ba o ke a ba itse kana ha o rile engela o it's on so be go nna hela lo lenyalo le be le nna teng. How was the wedding, like the wedding day? Did you guys, was it fun? No, describe it. I can listen. Yes, ne sa fake ne le rona. Yes, le go performa re performile and then go tsile batho ba bantsi thata. Ba bangwe bile dinepe tsa teng ha o di bile ba bangwe ba paga minto aga mme go di kwa ba roba dithare so. Yes. Wow. Okay. So within the marriage, what is it say lore you can say started falling apart or maybe lore ultimately there's a divorce? Gona a tsenya thakathakano ha involve a family. Ka gore na kwa teng gore bone ne ba tsena ile gore yanong ba tsile businesseng ya ngwana a bone ba sa itse gore golo mona ke company ya batho ba le 4 so gore ha ba goroga be ile gore yanong ba take over sengwe le sengwe ba laola ha le mongwe le o tsengwa go distribution yo mongwe a dira eng yo mongwe a dira eng so gore yana go mona nna be ke complain ke re o ka sela le go nnile jalo ka gore yanong ga go nna yana go tatsa phikelo e sele ga ba somiwa yana cham lona la reng le 3 yana ba bangwe ba ke gona ha yanong nna ba somiwa one by one yana because kana by this time yanong transport security all of those ba tsena go le one kana ba tsengwa ka sewelo yana o re simolotse ne re nna go tloko nna kwa teng so gora a the twin sisters ne ba bereka go di game lodge so gora ba ntsha ko ngare o fila gore ga ba safe batho ga ba jiwa ke ditau and stuff a ke rena kwa tena popile ano madi a le mantsi so ya no gora mahatha ale a tshwantse gore ba ta go injwa mohutso a le hatha la bone can be triple yes wa bona so gora ba goroga mo ga borone ha ke santse ke re mahatha a gorogile gora ba re mogolo wa ntha wa mosimane kwa neng a bereka teng o fila ela gore tiro ya teng ga ya mo tshwanela ka gore monna wa ke selebo batho ba tare kana KB o dramatic wa itse
ka gore monna ba ke sele batho ba But tla he's re got a point. ba bona bogolo a bereka mo security E tlo go na nna bereka mo ko Trojan e le manager e le a tshwere dibejela tse di sengana ka se so gora re ba wa togela le ene ba ta go kgobokana gora re ba go renta ntwe engwe ga mara wa Oasis ba nna ko so gora gore ane me ke bona gore Yeah. ha di a jela yano Yeah. ke be ke simolla yano ke nna le stand sa gore kana nna le nna ke na le basadi Yeah. ene ke sontse gore le nna ke na le batsadi ke sontse gore ke ba tlhokomele ke reng ke re yano ha di nna yana go tsa phekelo e sele e rile ha ke complaina e be ke bonwa ke le motho ke sa siamang be ke re is either ke thobogiwa gona le gore yano ke togele business ya me e ntswa diateng so be le gone yano go simollang go ta thoka kutusano go no ho nyano thoka kutusano bo gore gore yanong yo le gogela kwa yo le gogelako jano kana go goga na le ene tse peditse ke tse di itelang go thoko jano gore bona ba buela go thoko gape bile ba eta ba kopana le family ya gago go thoko ba bua disele nna be ke gogela ka gerengwe hela ga ke bate go le ba ko morago because ke tsile mo businesseng yes ke na le family ke na le ngwana yo le tshwantse gore ke motlhokomela ha nka ta mo ga borone be ke ta go tibiwa ke lerato mo mathong nka se khone go thelela o ka nna le mathata So yeah, no, go simolla go buiwa mo dikuranteng. Like there's a news article here in ibua gona gore according to Charma Gal, Kabelo's twin sister Nini was the first to be brought in, and like you said, and even released her own album. Charma Gal says then Kabelo's elder brother, who was a long-time employee, just like you said, in a security guard, was also brought in and was rented a house in Tlokweng. This house need dwell like a KB and the group. And then there's another one Charma adds that the evidence of their worst fears that the band was being turned into a family property reflected through Kabelo's siblings, and it said a lot. So how raise the handsena in front of babang ban ga ba go completely kana ba actang ka ba go utlwa ba itse gore ba berekela ka ha thoko so wena no bo ebile ke fila gore ke bona ba ijabeditseng kana ba ipolaileng ka gore ba ne ba ithabare bone ba botoka kana ba bata go ratiwa kana ba sa tlhaloganye gore go lohong ba company ya tsama yes wa bona gore go ntsa so nna ne ke tota ne yanong ya go ratiwa ne ke itse ke beetse kwa ke re a go nne se sennang ka gore ano company ke tswa kgakala ke sokoletse ke robetse mo di stopong ke leng re pagame di vene goreng wa bona e be eta go ntswa mo diateng motho ho helana because of go rapela bongwetsi be ke re eta ke be bongwetsi hala yanong ke lwele seileng same. So at this moment Charma, this is after lenyalo akere, so no feel gore this is a plan gore o didimatso ka lone le thando go phamolwa panika le lona lenyalo la teng ko morago ke ile ka lemoga gore se gora gore ka gore go tswa go lowe kana ne di gogano tse ga se gore di simolotse kganyaleng kana kganyalenyalo di simolotse ko ntheng hela ke be ke bona gore nya gora gore lona lenyalo e ne le kganya gore me kana gora ra ha o monyala re tabele rona re mo ouna gora re rothe ya no le tabele bana ba rona so ha ke le ba kwa ke tswang nkere go ka sala le go nnile jalo wa bona ke sontse re ke lwele seileng same Jesus. I want to go ntsa no ke a go tlhaloganya a lot of people, well some people bana le go feel gore it had something to do ba feel gore Kabelo or na ka tswa le gore na dira sengwe le some of the dancers and even a slicer who was part of kanena le mo label kana ko eo so when I put it to you are any of those things true I ikutse le di dancer or was it the slicer conversation? I'll leave it up to you. Khanya di dancer ke ne ke utwa nna ga ke se ke bone ibile ga ke se ke motshware ale nanyane bone ke bona ba tsileng go nna ba ntha ba re nya mme kana mma etso kwa re tshwara ka marago ra propose wa ga re submit re go ke le diwa madi because a ke re ba sa di rote re na le hips yang ha gona la ha ile molato ka gore kwa tene se ke be tsholetse gore go re tota hela mo go nnang go nne ka gore ne ke bona gore go setse go gona le tension ga gare ga me le family ya gago nna hela ya no se neng ke selwela ke gore ya no business
business e se ka lusa business ya me wa bona gore go ntsa mo ga marathon ke setse ke betšholotsa le ha ba taka ditori ne ke dumela hela le yone khanya ya ga slicer e ne le teng e tshela me ke ne ka le bahela ya ka ke ne ke sere ya didensara le ena nthar kana na ditori tseo no go iragala ka gore banyana ba o bina le bone na ba nthaja na le jana le ka mara ka rena leji e bina na kwa tenere le mothoro ga ke tsora ke yone ya khudu kana ke ya eng me re tsamaya ka go kgaolong tsa bokalaka be ke mara ke re ga motho wa ntha o ntela ka ditori tseo so a reng re ya go bereka re ya go dira madi bile na bua le nna le motseleng be ke maka le go phenika o ska ba ke phenika o to wala bana ba thoka koloi a reng re ya go bereka mo ile gore la ha re tsena kwa le ene KB na restless asia ya ka ya gatela kuka di sound gatele ke bouncer gatele are ke ha kuka di sound are ba diteka ba botsa lo ba ra boso tsa dile gatele anong kana bile pulanyana ne sara gatele ka ba ka roma ngwana ka bitsa ralo na te go nna ha sa ke ka mo recipe batho ba modimo monna me o te o bolwa ke dikgadima ba ke sa can you imagine o le go boleletse go na kwa jile blind le na phenikile tota na sa soloela gore dikgang tsa teng di ka tswa mo nakong ya teng. Do you think it was true? Do you think any of it was true? No, ke na mpoleletse gore ke ba maruru dirile wa bona o boleletse immediately after o gone ha go setse anong go botswa dipotso ya ha ke ba botsa sepe ke re gore re banyana bone ba sena go mpolella so gore rena ba bolella ngwanyana gore maitsero kana yanong kwano go maswa so ha ke a go goroga ra gore gone ko tutume ba mpolella mme mogatsaka ke ba maruri jana le jana be ke magara gona la ile molato a re ra go theogela o bona re ntsa mana ka tshaba go no ho that is why bona ne ke heletse ke molletse ne slides ne ke bona gore ano go rutwe go thakathakanya thoro tone le on ene le on re santse re le khakala le go ihetsa ya no ne ke sa batle go tisa dikgang tsa marato mo businesseng ya no be ke emisa business go dira madi ka dikgang tsa marato. So was this stuff happening ne ba batla go bua gore go iragetse before the tour o ba batla go bua gore mo di dating tse dingwe tse ne le ntse le mothong dio tse diragala then ba ne ba mpoleletse sengwe le sengwe gore go iregile ebile ene KB ke na mpoleletse gore go simologile go kae o ga kolona go ne ra gore record o tswa kae go iragala jana gore a ke re kana ena ha mbona hana thaga o itsholo ga hela so so ya thatholo aba thatholo ga tswa ka tsonela so be ke tokomologa ela ke le sa ka intsela ya do ene ba phenikare go ra re kote night hare hela mosadi o a sa bua sepe a sa kukega mahatha a sa re go ra ro nthatetse metsi a le tswa kana ke go cause o ka gwa jalo out so wena what was going on mo tlhogong ya kana go eo ga o lebella bananyana ba o bina le bone ba ya no ka gore ba setse ba buile gore gore ne ba go laga ko ne ba go tshega teng bana ya no ba bona re ga ona sepe ba re wena mo tlhaloganyong ya go ga ba lebeletsana gore bananyana ba bantse ba tsa gore ba ka ntsa matsama a kana no dule mo gone no a ka ntse komane ke batla nnete gore mo tlhogo no a ka ntseng kana go yo no mo logela se go ene kana no dule mo go yona ha ke ise ke akanyela ha ile sepe gore kuto bothoko ene ya nna teng wa bona so ha ke a go nna ha se ke digest ke le no sibe ke re magata lena wa itse kwa botswa wa itse gore o tswa ko family e sena la ha ile wa mpula la ha ile le swana la ha ile beisana so ha o tile go theogela tsetsa maratona ma o dibetse ha thoko hale so bonena ba itheile ba re ha ba mpolelela ke to thunya mosika dinko be go thakathakana gore go loa be ba tola ba mela hale ba bina ba tshera go nna monate mo go bona so be ke nna mosadi ke be ke nna mosadi ke yana ke focus mo business gore ha ke tsile go thegola ke tsile go dira madi ba ke bananyana hela ba ileng gore ha ka entertaina bana ba ibileng ke ba hirile ha ile gore ha ile sengwe kampa ka ba go bata ba bangwe ra tswalla le tshoro yes so disappointment mo go bone because no ba itse ke bile ke itse gore ke batho ba bantse ja wa bona yes gore le ha se dikgantsone tseo tse neng di diragala all along hela ntse le batho ba bantse ja mo go nna wa bona so ke tsa motho ho yela ya no ke imana you're stronger than some of us nga bo ke hisitse wena kana week hata maloba ile o bona Mr. Kolonyana ha se la ela o riting o go loga ba Kolonyana wa pola le di hempe ha re ha tsela
I think I go ka gore ke bereka le no Mr. Kolela o timeletse go wena la o timetse la mo gona ba phantsha no matata gore ke bereka le ene mamisto so bafana ba baya wa bona so ke ba tshwaretse poso wa bona and that's why how we le bua le KB ka ke mo reditse thata ya na ke kana mme nna ke bereka le tshiri aka and I wouldn't know how to act wa bona ha ile gore go tlhakatlhakanya because le ene na feel gore gona le bagolwane ba ne le gore bana ba go eletsa ene ba go tsenya you know mo togo no go sena dikgantsa go nna yalo because nna ne ke na kwa tene ke se ko ene ke ene na dira sengwe le sengwe a tsamaya go publicing a reng nna ne ke le ko morago hela ke nna ke le mo lapeng ne ke tswa ra di performance kana ra di shopong so no go sena ha go ba golwane ba ka mpona nteng kana ba nga access because le number ya tsa mina go tsa teng no go sena o pe o di itseng ne di itse ke bona ba ke bereka le bone le ko lapeng. Awesome stuff. Wow. Okay. No, so this is all happening around your Ekentolo 3, yeah? Yes. So, ke batla go tlhaloganya move a gago ya no gona no nyana. Ha ya no album e tla go dropa no se tsutse re tshwetswa ga go ya gone gore listen, I'm going to now work on myself ya no ke re business ya me ke le nosi kana no santse o le mo gore decision ya gore no santse wa kantseng because kana Charma is one thing gore be le gore mo business en re ka go bona zaka but mo talking ke monyetse ke na le ngwana le ene but here they are messing up. How do you then move when how do you make some decisions who knows like how did you make your next step ka gore ne go na le dilo tse dintsi tse ne di diregile wa bona thata tse le gore be ke file la gore ha ishe go isokile go mpabaletse wa bona go na le other issues after that even before that be ke file la gore aish ke sokile go ntse go lekana the best way la ke gore ke tso mo lapelle ke a go nnela hale ka gore ya no mbine ke bona ka re ya no go simolla go nna le gape le yone thoka kutusano ka go siding ya bone ke bona gore hey kana motho gape ke le hata batho ba rata ga go motho gore ka ba kgaoganya jano go ra gore ta ke bisetse kagiso ha neng le teng hela ke tswe ke emele hale family ba salela ba tswella le botshelo ja bone ke gone ya no dilo se di diragala ha ke recorda yone hard rock le sekuti ha ke a go itela instrument be ke re oh that's right no go etsa ka instrumental ate ne dirilwe ke ene Kabelo le Jo Maseko be ke re ta ke motogele ka present ke mo kwalele pina ke thalosetse Batswana ke bue ka boleto la rona la lenyalo gore o emeletse ha ya kae ke gore ha o retse hard rock hela story sa teng ke ba maru hela ka ke sena ra itileng ka teng la gore o tsamaile jang bone bo ramai ke mahelo a leng teng go gae le yone ke re kenyana ke yone ya UCF GAC e teng no gona le morula ke tso ra go gautse ke pula kana keng le yone ha ba ya go goroga ba bone ba ga bone ba go rogetse go gang kuku yo motona yes ke na ba isa ko meana nteng gore story se le sothela sa hard rock ke bo amaru le yone ya gore ke ba ha kgweditse tharo wa I game over no go bua tsala gagwe wa bona gore ya ke yona mo ise botoka dinao tsa go gore di bohego go le kae so bina hard rock hela ke kwa dile le story se se le mba amaru ra gona se bese ke so shaushitse wa bona gore go ntsa okay hey good thing muki Yari, it is one unending soap opera at the mighty culture sphere's story of breakups. It is now official. Charma Gal's real name, Magdalene Lesulebe, has separated from husband Kabelo and is now living with a rich boyfriend at Pakalani, who over the weekend took her out for a romantic experience at the Kawa June Challenge. There was a Mascom Awards ceremony. No gonna let time when you Beleme scooter. Happy le stage da. Wow, Beleme scooter lene. Was it him? No. It wasn't the boyfriend that they're talking about here. No. When you did that, how far was it? Lelo officially separated. Yes. So, who know you are moving on or what was going on? Go yeah, and I get how go dirwa diawatse kana event hela gonna le di preparation le gore le discuss gore
go tsenwa jang so go ra re bone ba taka idea ya gore ba bata ke tsena ka scooter mo staging gore go nne yana wa bona so hirile ke re ke lebella mmelo a teng yana ke bo bona o meje ke re motho wa ke na taba na le sa khale mo go ma ne go santse go le go shayana go le metsi go tsa maphogana. It brings me to yone gore another article I think I'm not sure gore ke American ke yare Kabelo Mogwe is not only crying for a stolen wife, Charma Gal, who has disappeared with the famed Ekentolo brand, and the latest released Sekuta, Charma Gal, which is being distributed by Charma Gal alone. Despite singing sweet things about her husband, whom he refers to as hard rock in the opening song, it is the opposite story of the reality. And then that's when what has hurt Kabelo Mogwe most is the realization that the wife has now staked her claim to the brand Ekentolo when she decided to go solo under controversial circumstances. Usimulose pele o bukiwa under Ekentolo. Yes. So utsile ka lina kana how did it go about gore Ekentolo we go nna yone and then o bo chenchela to Charma Gal yano? I get mo go Ekentolo ne ke ntse ke le Charma Gal. Yes. So that is why we le gana mo easy. Yes. Okay, so with this story, ha ka bua gone gore are you a stolen wife yan? When did you meet LeshMan? LeshMan re ona ra communicate mo Facebook. So inbox so ha ke le ba ka ha mo ne mo mbimpi ana ke mama tha modimo ha te be ke do bona go hia no gore Oh God. So nya ke re go ngwa picture ya teng ela ke yone ne se sharp so ana ntshala morago khantlebe ke heletsa ke mo blockile go ra ba le moga gore ke tsala le cousin ya gago yo mongwe go te Masego okay go ra ba a roma Masego nya lunch ra tsa magwi wa lunching jana ke kopana le monno mo telele wa lentswe wa bona ka ya no ke o he batho a modimo ka be ke ta re santse ke tswa mo divorcing ke sana le tokolo yo o to nswa ipella ya no to hetsa kan so ya ra kopana ga buiwa nya ha ke itse tota go ena gore mo relationship ele ke tsene ya wa itse re mo le ke juju cuz hey dude, all right, I want to talk about Pakalani because some people want to say LeshMan came up before when Ali Kabelo had broken up. So I want you to give people the timeline that thing sharp or you met him after. Let's now repane after resana go divorce. It's only that no go santse go le sha. Ya no be le gone ya no bone ba kopanya dikgang. Ibile gape go taka yone khanya gore na utule bothoko gore mosadi wa me o kantsha album yo bogale ibile a nkopetse maybe abatsama. I think that was confusing for a lot of people. Yes. Okay, so let's talk about this relationship with LeshMan. How then do you guys become partners in business? Because Niki Mona a lot in your business. How did that come about? Did you need help as Charma Gal or as Charma Gal? Did you need help with the brand or what was it? Because we're together now, we should work together. Enele di khantsa a re o ye go nthusa a ke re kana nako ya teng ha ke go santse ke le go culture space ene KB ne le ene na dira sengwe le sengwe so go ra gore ano kana hong ha ke ka khona go organize dilo tso thekena ke le nosi ibile gape ya no ne ka skin ne mo e ka reng ke a monyatsa ke na le ene ke sa mo kopi thuso gore nya mme mpuela le ska mpuela le ba security jana le jana o ntirele dithulaganyo tsa gona ya na dira tsone di khantsone tseo yes. And then, what went wrong? Okay. Because yet again about your relationship with him. After you guys had a beautiful baby as well. What then happened? Are you unlucky with love? What happened there? Ene ke hard worker ibile o bothale. Gora gore irile ha go ntse go tsweletse ano bo go nna le abuse. Bo physical emotional abuse jalo wa bona gore go nna yang so le poule le ntse ja ka wena ya kana ke bona gore hey o disa ka mmele le meno go thele maoto
basadi re boto wa e bona so go raya gore yaanong poulelo e be nna ntse hetelela wa bona e mo heketsa yaanong bo go raya gore go eta go nna le tiriso ya diata le ya mahoko a sa nnang sente go raya gore nako nngwe ga ke ta ke tswa ko Christmas party ne le ko Botswana craft ke tsore ne le ya eng go hale be ke itela e magara ga ntwe a be tsholole be ke mme ke motsotso ke sa bolong go emela gone go nyela ibile ga ke ise ke be ke re ka moso ke bile ke rola dibeke tsa me dona tse dingwe ke ditogela ke nile 15 days mo Grand Palm ke santse ke bata ko nka nnang teng ka gore ne ke le gauhile go tsena mo thoro ya December kana I think that was November ke bona gore a gona mosola gore ke rana around ke re ke bata ntu go setse go le late e tsone di agent tota ga ba ke ba khona go nthusa mona kwa gompeni ke gore khantele be ke kopana le di scammer so a ke tswa hong ra gore ha ke tswa kwana be ke bona ntu be ke hudugela go game ha ke hudugela go game gora gore re laelana sharp hela gore nya mme ke a tsamaya ngwana kio gora gore re buile gore ngwa go tang simolla sekolo so gora gore ha ke boa kwa ka January ke re ngwana ba di 10 after tsoko yes o ne le chance ya go akanya wa bona a ra ke tswa kwa ke re ngwana ya nong ke huduge ka ngwana ba di 10 so aba ikgagapella ngwana nna ka ngwana I think ke khagwana le thando a le 6 months Jesus ke money last year a le 6 years wa bona rentsa yes so ne khantele ya no gore ha re ke tswa gone kong be ke bona gore khanye ka ha ke mo itseng ka teng e leng statalla ka teng be ke bona gore bogolo ke kope thuso go puso so na ra tsama ka go isa case go court ka bula case so be nantse le back and forth so go nna mogoga molele gore so khantele be ke mona gore this issue ya ngwana itoheletsa eng affectile and ke ipiletsa depression ke be ke cancela ntsele nna ke re ha ke ka re ke khonne go tswa mo diganyeng tsa lenyalo tsa eng tseneng go ke gatakiwa ke reng ke gore ke sonetse gore ke bone gore ke a cancela ke be ke ipolella hela gore magata lena thando o kwa ga rragwe ha kidnapiwa ha temo ile gore ke lala ke tlare tsena mazigo tere bata 1 million re go lengwana o tshela sente mehela ka gore ha ke gane ke tsama ka pelo e bothoko mehela ta ke dinele modimo tsothe ngwana ole o tata kana kwa gagwe so last year ka di 17 tsa ga December mogala wa tsena ke a o bona gore kwa ga mabe ke go togela ke sa arabe ke eish to ga ke ntela ka ditori so ke togela na miss the call ba wa letsa gabe ka bo ke o phika ma go thandora yo pa gore re kopane re bue ka ngwana o khone go nna le monyata wa go ka godisa ngwana wa gago ke ne ka dijimala lebaka le ha ke le ba tshokolo e ke sokotseng for dingwaga tse di kalokalo ke sa itse go ngwana ke a leng teng ga gona communication ya gore go re bile ga gona go peko eng ka reng ka kopana le ene bogolo ka mmona ka matho ka ikhomotsa dijimala be ke re okay no ga gona a ba re ke na le financial problems so ke feel ela gore dilo tsa di court tsa eng a re tsomo go tsone be ke re no ga gona le ha ile mathata ke kopana le thando ka di 18 tsa ga December on my birthday ke ne ka leboga modimo gore ga ka di khantsele tsa eng ke ne ka leboga modimo gore o mphile present e leng gore le ha ile gore ditsala tsa me ha ke tsa nthekela teaspoon kana eng mmehela present e ke boneng tsa tsileo ke a lebogela la ka re tsile phirima ka dijimala ke a go tsamaya ka pelo e tshweu gore ke bone ngwana ke after dibaka le ngwaga tse di kae I wanna go ntsa. I'm so happy for you, man. Yes. So ka bona hela gore ke tsamaile loeto le leng senja mo ile gore mo gongwa ke khona go bona batho ba re Charma Gal o mabihi we o rile ha re kopana le ene mo molong wa re bihela wa re dijimala wa re ke ntse ke tsama ka stress se maso ke ntse ke gore ke ne ke le ka go avoid go nna depressed wa bona gongwe mo gongwe ba bangwe ba kopana le nna ile gore ha ke sharp gore ga ke ready go kantsha smile kana eng wa bona go ga teng go ntse go nhita dingwaga tse tsothe mme sa le last year hela be ke bona gore nya mentse ke a recover ka gore le communication e nna botokanya la hae ka o nna mo go
wa bona mo reng dumelang ngwana o kae wa go araba ka 5 maitsiboa ka nako ya gago mme gone go botoka ka gore ke setse ke itse kwa leng teng le tsone dikgang tsa bo school fees tsa boeng ke a kgona go contribute gore le nna ke nne mototo gore nya mme ke phate ya botshelo jwa ngwanake wa bona gore ntsa so I've never heard that type of story before. Ka gore a ke re nna kana ke motho ga ke ikgasapolle ya no mo gongwe ha ba ntse le re lebile ana le re yo o tsama ka Land Rover o tsama ka iPhone 13 Pro Max o ra gore o tsela gona gore bala 15 days go Grand Palmo dipina tsa go ntsha dipina tsa di hit tsa re na le matata gane le rona a ke re batho bana malemadi so a re Thando ile ha mbona nne ke ipoletse gore ha ka nkitse ke ne ka nna shocked mo ileng gore ha taona ta ya maha ba ntebelela a ba smala ba sia boela ko na ba tshamekela mo dio tsone tsa bone tse ba rela lantse so a ba ye mamogala seng a ntebelela re le ba gane mo le bating yana ba ntebelela a ba ithiba matho ba sia boela gape so gora gore yanong ha be ke le mo behavior ya gore o emetse moment wa ga rrago gore a more a re it's okay mita mama gago so irile ha ta video Thando this is so mama but I know her so mo ile gore irile ha setse yanong re kgaogana ke na le dinepe ke di diletile dinepe tsa te because ne di santse sente ona ngaparela ngwanole go supahela gore tota ga bolo go mpata ga bolo go misa ibile gore rena ntse a itse gore ona le the elder brother go te George bana mo ile gore irile ha ke ta go maadima gape ona last year December ya go bona basadi ba golo kwana a ya go kopana le mogolowe o na lela I can only imagine man bona even le mogolowe o na lela tota George o na lela ngwana ke a iposa gore monna we kwa sene bana le bonde engwe eneng e sa nna sente wa e bona gore go ntsang so na hela se ke se lebogelang ya le gore bo at least ke itse kwa lenteng unlike bo 5.5 years ke ne ke sa itse kwa ngwana ale ka di COVID ke iposa gore gore monno ha di metsa ha se re ngwana ke botsere ke COVID tota o e bona gore go ntsang kana o enda ba tsoga o iposa a batho ba go founela la so se tona siri gore ne ke ntse ke le ready la gore ke ta utlwa sengwe se sa nnang sente gore a o etse mo swimming pool a o rileng ole gore bogolo ela ke nga sa ntheela re nyamme ngwana o teng o tsugile le ona le go kole wela ne le ke ta ikgomotsa ka lone I think lorna re le batho tota we need to think about that wa bona gore ska ra torturana ka bana man wa e bona hey kana o dirisa motho as a weapon of pain ha go thusela le sepe ana ke thola ke mona go sgileng wa nkrota ke braya go na tsa ke ra ke nna le ntalope so ke tla be ke bona nana ka morago mo backstage ke thola go bona go sgel so I didn't know or you weren't able to see Nana at that much and you know you're stronger than a lot of people Charma that korane ke lo mo nka ba ke sale ke o le mo stage 2 tshwatha be nna gone gote kana o itirile seng kana o tsene mo di drugs eng kana o alcohol kana wa bona ke ra gore le one James ne nka berile ke tsela be ke ema ka le botile shout out Vortex because kana mona ntseng ya le batho ga ba itse gore batho ba dilaleng and ga ba itse gore re kopana le dikgantse tse di sannang sente I really appreciate gore we break it down so yana do you really feel when as far as Lerato is concerned because ke batla go botsa ka mojolo because mojolo ga go one even no about you married the guy you know go sa lo mita le banyenyane and then immediately from there you went on to another relationship that you know you weren't really sure of also because no some you need what is your experience ya mojolo awa o tshaba kana wa go bua mojolo ka ha yanong ke o beileng ka teng ke ipeletse ga re to le ba gana le one men to men yanong kore ke ha business am first priority le bongwanake ha ile gore monna wa ta o ta itela ba Georgia eme go no go ka ditela le malatsi a bile o dule ditedu ke monna no maso o ke gore ke re meet my husband ke ra George wena o ta bona gore o dila ya lene ko ba bona le go invest la bana ke be ke tswa mo go tse dintsa ile gore na chain e ke go ga ngota e go ga e be re tswalla le botshelo because what type of guy is for you do you have a type of guy hey ha ke batte monna wa se hagale ke bata monna lo o le mogopolo e o sa bateng go
go tsena ha ke leng teng wa bona wa go itse yang until o tsena kana ke so ke ra gore o sa rating go show off gore nya mme ke nna ke magatsa Charma Gal yang jang wa bona gore ke bata kana Charma tla go ke bata private life tota ya no mona konya gompieno gore le mona kwa gompieno wa bona le bana ga ke suping bo ngwana ke gore eng ke ba beile hela ko thokokwa. But it's going to be hard because like ba itse re ke itse bo mme ba le bantsi mo gone business yo ne na ba nya bata o taba o nyolwa ha ile gore o taba o nyolwa ke lona na ga ke ka le mmontshe because I'm thinking gore because they're powerful wa bona motho tla bata go wena because they see you and I'm like oh my god she's so powerful even a rata sa se bonang a rata energy ya gago and then a ba tsena mo botshelong ba gago a ba itlhela ile gore everywhere ga o ka mo molong Charma ga o tsena le go ntlunkwana gore a se gone go tlhaloganya botshelo bo and then a ba batla gore a iketeletse go pele ke sona se ke sa bona e bila ke sa mamolo ka motogela tsama le bana wa sa I'm sure he's out there o teng wena o feel gore o teng kana o emehela o tla how you are not searching o tata ene kana kwa ga go dila ya le KB yana because KB yana o santse le gore o bapile lo kana yo le ene yo ka re o ikile ka igogela sebekebeke tla ba ntsenela message are hey o monate thulaganyo kwena wa isikana go ngwela o taba di channel a ba taela ke ta ko a tsena kwa ba itsa selfie ba post ke ka be o yana ngwa ntsenyeletsa wa itse tota. Oh my god, my friend forever. I want to talk about when you were doing the Chibuku Road to Fame competition. Actually, before we get there, Ekentolo, the album is 16. How many of them are you in? So the hell. So ne antsi tsweletse la lintil ga le la gona go bakanya the business I think. Who owns Ekentolo right now? Ekentolo gona na ga e sothole function. Gora gore le la ha e maka bone di album tsone tseo gora gore a kry ano kana ke nnanneng ke itshwere gora gore e be sala e sa thole e function ya no go bereka culture space. I want to get into your negati king Chibuku Road to Fame competition. O kopana le batho ba Chibuku ka gore ga se ke nna batho ba irang a lot to do with artists. Wa bona ke rang a lot of the time ba itirela the competition it's abone mare when you were that big, or a brand like that wants to associate with you, you know. So, how was that experience, and how did you guys get together? Ko Chibuku ne ke le judge. Na le easy be le go master. Ha isiro mo ke ma think ha re re se phone re 3. Yes. So, ne go irangalang like what was the talent search? Oh, it was the talent search. Yes. But where is the person? The person ke manyo na wina mara. Hey, hilebetse. Ke bogologolo. All right, that is hela mo yone. These things ke tsa bogologolo. Ke na le producer ro mongwana o batla go itse sengwe le sengwe ka wena. So o ska mind that thing with dipotso. All right, so I want to talk about bomme within the music industry. You know, how do you think baka protect you from a lot of what we see these days? Mo ile how ba go di studio. You were lucky enough for Majitane the gentleman wa bona mara ha bomme ba go di studio sometimes motho gona go raba apola hela abe mwana a thena ba itlhela mokwela le shile ile gore o kana wa mo eletsa kana keng potso e thata ha ke itse re wa go yaraba ya how do they protect themselves? How do they ba yang ha motho go rara ke rata the way o pelang ka teng sister tlamona o tle go studio nsame. How would you tell them gore ba itlhokomele ka teng just to be safe, Charma? Because I'm a late ba re senya maina ba bona. Hey yone thata tota ka gore kana o ka advise motho mora gore a itlhokomele jana le jana ile upcoming next thing go ngo bo gonna le kgatello e leng gore ke toheletsa e moraela gore a dire jalo la gore ene mo lenyoreng la go ka recorder album kana single a tshwana le Charma Gal mme ga ana madi wa itela ile gore tsone dio tsa go tshwana le tsone ke se letsang di motsanya mo kgatello ya gore me bogolo gongwe hanka re ka re ska hela ha re wane ka re bo pina e tatswa o ta bo go sa tshwane wa bana ke tsa gore le thoko hela la tsone le ditsumpelo ke tsone tse di heletsang di ba pressurize gore ba heletse ba dira jalo. Okay. All right, I want to ask you about your songs tsa December because utumile blind gona le dipina tse no gore towards the end of the year dia boa tota wa bona scheme sa December. What's the name of the song?
personal code. Personal code, because every single time you come with a new style, how tabi who experiment when it comes to music. How do you come up with this style? Ka gore tsele tsone a kere ne re khona go access di power tsa bagolwane tsa go seshoneng ka kwa e bere se kopanya le tsa se bobonong ka ha wa bona ke raya. How do you do this music tsa bo skim sa December? Ke tsa gore how go tahela go tswa gone go bochika dance bo Matebele go tahela jalo bone bo Mamaleyane no ntse o ketsa go nna botoka go ke o ketsa pace mo gongwe ke gone go i-challenge o bereka le di producer tse di harologane because touch ya bone ga e tshwane. Yes, we tsang gore o tshepe producer ra wena because I know gore you are picky ka batho ba ene gore o bereka le bona gape ga banke ba itsagale batho gantsi ha kwa mo ka motho a teng a ipitsa leina mo pineng ga re itse gore ke mang unless ke thulana le wena go Mamelodi go mo go ditshane ka go be ke ebe motho anta re no ke a mo producer. But how do you choose right now batho ba bereka le bona? Ke a leba buitshwaro ka gore nna ke motho ke sa bateng motho o hasogang ke leba le diata gore nya mmeo e ka re ha ke mora ke ra re dire yana a nkuta ka gore le mo gongwe melodi a be go sa re gore producer ke na a dirile mo gongwe ra itirela rona ke a go taela ke gore ke bata instrument e tsa manjana le jana ha o sa gore ke kwa ke bata nteng ga ke ra dira sepe ba molela kana ra hetsa kgwedi yo thela ntse re tobetsa ho ke go mo gongwe ke go irela ka molomo gore ke bata mo go ntseng jana. Okay, I want to get into some of the songs that recent the producer different. Now you're working with other artists and you're featuring a lot more. Itatsaula with Hensi is one of the biggest songs in Glen Raibwana to come out. How did you guys come together orally? Record pinate? Re ntse re na le keletso ya go ka bereka mmogo. Okay. So gore be a go dirwa yone instrument neo aba a intomella be ke retsa be ke kwala pina. So gore ha gore ga o ithela le gore ke dirile bone bo itsatsaula yo oh okay aba follower pina be hela because he's amazing that one. Now yelene blind. I also want to talk about I think something that most people want to know about. I mean, I've been to your house before. We relay a little commemoration. Yeah, some of the people that perished on a trip about 70 kilometers away from Gang, and they were on their way back from performing go the Khansi Agriculture Show. And this was a very tragic accident. I don't know if you can tell us what had happened, because I remember some of them. I think on the tour before. Yes. Do you want to tell us what Sente we are? Hey, le nna ga ke itse ka gore ne re taretswa gone go gantsi ne re thomagane hela le bone. So gora gore be re ba setse ba go rogile ta rona re thatose mosepele re go ba akanyetsa breakfast go Kang. So ha re tsena hela mo Kang hela mo filling stationeng re tsena mo restauranteng re kopana le mogala e bila ke tsorane go le ditse ofina bogatsu kana ke mang gore bathong boelang ko morago ga te gona le mathata ha re ntse re le gono go bebile go ta banna ba bangwe ba re hey gona le bothata ko morago boang so ra ba botsa gore a go bed ba re so a ke gore ba bata gore skara panica so ha re tsena hela mo sine re thela le gore ga go ana sente ba bangwe ba hatse mo go stareng ba bangwe ba santse ba tshwere ke koloi and ne ke le 7 months pregnant ne ka tshwara pelo ya me na kana ke bona dilo kwena bona dilo so ne ka tshwara pelo ya me tota ka ipolela gore ha ke lusitse ba le 5 yana mme ga ke nna yo ke morole ha ke wa nna wa 6 taela ke bete pelo ke tshware ba itetse ba la hatse hong ba tseno ke mmu mo mathomo ba ganong bene ba peswa ke nna ke ba khurumetsa yana ba khurumetsa ba bangwe matho a dule ke ba buisa yana ke ba buisa yana yo go godimo ga stare kana ne ile samitwa so kana na bilana le di braids ora re di braids tse le di tshwere mito ga te di braids tse le di tshwere ke mito so go heletsa go bidiwa ambulance le gore le yone e diegile go ta ba tsena le bona ga ba itse gore kana se go dimo so go heletsa go re mo flikeletse go wa bona
re tsere bo 2 hours tota go sokolo gore a go losiyo kwa neng a le teng ya ba heletsa ba mo go lositse be re tsamaya re ya ko sepateleng sa kang a tsena kong ya gore ba dirile ka ba dirileng ka teng yanong ba ho ba thomagane ba tsentswe ditheke ga teke ke supe gore o ke mang ne go le bokete ko re ano ha ke akanya gore ke ipotsa gore ko ra batsadi ke re bana ba kae no go le bokete jo bongwe jo leng gore ko re bona ha ke sa swahale a ke ka thola le mpola kwena ditare tsa nna ke tsa thola di bereka kana ke ipotsa gona gore like no bina le bone khantele yes and now here you are o lebeletse ditake tsa teng o sentse go ba identify yes gore ke mayo and you are pregnant ka hana yes so ka le ka ha ba ne mantse ka tebe ke kopa me wa nne se ke magere ke skitsi ke ba itse ka diaparo so ska ba khurumella kona ya nebe ke re yo ke smama ya no go tsena nako ya gore ya no batsadi how did you do it a kry ane gore a re ne setse e gorogile ko mapodising gore a re setse go leditswe kae e be nna bone ba ba gorosang mahoko ko mapodising mahoko ko batsading gore a rona ha ke a go tsena ko ga borone the following day ano ke simolla mosepele gape motse nyame batsadi ba modimo ke hithetse ba itshwere ba ithobogile le bona nna ba bona seemo ka haneng ke ntse ka teng ba re nyangwana ka re utule ke dio tsa modimo go iregile gona gore go ka tweng so when how lebella di preparation ya no o le Charma ya no I mean you don't want that to happen again what are you saying gore lo ena you are putting in place mo campong ya gago to make sure so se sentse njalo se ka sa iragala I remember le makimo ba kile ba nna le maeskimo ba kile ba na le accident ngwana bogologolo a go tsamaiwe bosigo ya no manetse ya gompieno mashita go make you sure mo ha se mo re bapa le driver ga go pele gore go sentse gore go nne mongwe o katileng ka tselangwe so I don't know gore wena what did you change mo tsamaisong ya gago just so hello ska experience so se o gape se tota hela kotsi ke gore a o tsama bosigo kana o tsama motshegare ya direga ga gona sepe se ke se changeileng re ne ra tsama di counseling le bana ka gore ba bangwe a kere ba santse ba le teng ba ne ba le mo tiragalong eo mme ba heletsa ba re tibetse ba bangwe bile ke ba tsere di license ba kgona gore ha driver a lapile be ba thusana le ene gore se ka toga ga nna rona ra tsama bosigo motshegare leng ela ga rena mathata ka gore re ntse re mo business ga gona bope ko gore ka tshabelang teng tsela ke tsela kana but what is the difference between you le di artists tse dingwe tse e leng gore turnover ya di dancer it's too much it's like they have dances this month and then 2 months later ga bana bone ya ka o bua gona no nyana batho ba golela mo tirong batho ba kgantelenyana wa kgwetsa kgantelenyana o kgona gore e be le gore jaga o ne le ira go netlane go culture space what is it about culture ya lona e leng gore ira gore o kgone gore o gole le batho and what is the difference between so sirang le so bona di artists tse dingwe di se dira how are you able to make them family ke tsa gore ha o bereka le batho tshwantse gore kgantelanong le be le nna so se le sengwe hela le tshwantse gore le go nne le tirisano mmogo go nne le lorato mo e leng gore kgantele ya no go hetella le ko botsading bana ba le bothela ba ke bereka le bone ke itse di family tsa bone le ko malapeng a bone ke ba babedi hela ba ba setsanyana ba ba santseng ba le basha ba mme o mongwe yo ke itse maagwe ne re kopane ko bokalaka yo mongwe ke yone ke seng ke kopane le family ya gago mo e leng gore ano re so se le sengwe hela yes awesome stuff and you've been nominated for a bunch of BOMUs and you Abigail 2015 you were nominated for 5 categories and then you won all of them and then Obo signed a contract with a Zimbabwean studio called Diamond Studios to boost your sales Obo khora pina ga go le ja praiser kumburumute and then you also did a Shona track labeled Mari Muiroi which is featured on your album Yachomiane again. So all of these Zimbabwean moves what was to iranga mo Botswana o se go tsama di go Zimbabwe da a sonelo tsa KB tsa go rata mo gae ke gone because keep how do you not like Diamond Studios let's start there ba go direla mbona dira thing ine a dira eng kana kwa teng Diamond Studio ne ba rekisa di CD le
DVD. Oh, okay. Ba dira le di-promotion gone ko ya kana ko ne ke gona go ya ke ya go performa gone ko ya no gora gore ne le ha go tsana yone technology ya no gora re be ba hiketsa. Yes. Oh, yeah. So go simolola the streams and whatever. So ja praiser una le ene ba mo. How did this help you go Zimbabwe? Le seriti sa gona ka ko. Are you able to still perform go Zim? Ke tsa gore mona kwa gompieno gare o kare di international act ga di sa thole di le active thata go Zim kare ba beile mo gore ba tsose ba ga bone pele gore kare go ariana ke re kare anong le letseno la bone le kota senyana. So ba bone gore go botoka go kare whatever se ba na le sone se lekane ba kwa ga bone hela. Taratso mo go bone for now because mara rona ke re pala ke ra ide ya gore re khona re lebelle. I mean, you've been in the industry for long enough, Charm. Ke se se irang gore Batswana e nne nka re butse kana mo mo tswetse la o ka go Kenya, la o ka go Uganda, la o ka go Tanzania, which I have. You get in the club how it's another utlwa how itse pina la ile one go e bile o bua ka ba kgakala bua hela ka mo Namibia, South Africa ba letsa batho ba bona. Why rona really so open to letting people in? On top of that, because because all of you guys are successful who come on this show. What do you think it is about us? More amogela people more than ramogela our own. Re tswa kgakala re rata go kopa. Explain. Robatule. Ntshelele. Ntopolele. A be re sa itshepe wa bona. Be nna mo gore ngwana ga se mamang o le gore ene o ga isa mang. So mo wa go tsholetsana le wanela no ka re ga ise re wa tisithata. It's been years, Charm. You've been in the business for now 18 years now. So why is that not changing? And why are you not able to still keep going? Where do you get energy? South Africa about 150,000. And then because we've talked about the charge low before, because naga it's how charge why it's no, Charma is not to play with. No, we're doing serious business here. Yeah. How do you like a scholar now? What? So how 150,000 plus air tickets, how ga ke ga nkgoba marapo ka gore ke a itse gore le nna ke na le selo sa me se leng gore ke ikadile ka sone a ke re le ene o na le sa gago ka kwa sa teng a iwe ka sone le nna ke na le sa me ka kwane gore ha ke takong ke tisa English figure me ke batase know how to charge, because there are artists like yourself who take themselves very, very seriously, and then they be charger but okay ta go senka motho ile go ropela ka Charma la ile ra le sere mmone ba ba sinkile ba itikile ba le ka go nna teng ba I'm sure ba go affectile lo yena in whatever way ka go tsa di Spanish tse dingwe ka gore bana ba ira something se tshwana le sa gago. But then ke le ka go botsa gore wena how do you motivate yourself to keep going? Ke gore o itse gore o charge bokae, o itse price ya gago? Ke itse price ya me bile ke itse se ke se batang bile ke itse se ke se dirang la o kana sta bone ba gotla. Yes. Unless re na le relationship engwe e leng gore re tswa kgakala nna le wena re dirisana ke gone re ka buisana gore nya mmehela mpolaeleha mmehela ha o tahela o thula ke gore ke re in my career ke batayana ke wena Mapeta double MP I can safely say you three ke bang ba ile gore every time I like to ke charge ke tshotse ke tsenye gogoro ke re ke agana ke tla ke bring the powers of Charma of WMB of Mapeta, because you guys have always been like that. Hale compromise the idea thing a go bona gone gore go cost. Has it ever costed you money mo bona gore o iposa gore I get change how we sweep on and same was on the same way or but ba setse ba go avoid or banna ba bua because we release the quality.
ga o beile selo ha e le gore batho ha hetse ba go bata o sontse re tsamaya go ikakanya sente gore a re o bata a me wa go thoka kana na tsa di chance ha go thoka utse go boa kana ke emetse contract e ngwana chamana yano ke na le go feel gore a ke mo phone ele ke mo rekere yo right because ne tsotse gore nka be re buile bo maabane yana wa bona so nka re go tsa le baka yano ke a shega o ta go hokotse ke to ke go so ha go ntse yalo ke eng ke sorpa ka re ga ile gore la itsana re tshwereng wa bona re tshwereng a ile gore la itsana le na le relationship hela e rileng no ke gone ke mona mo tela bothoko ke gona ata o mo kwaletse gore wena o mang go iragala so mo togele hela ntse le mo emele I want to talk about unless tala ile yone go duba no a ke re ke gore santse re le ka go ra builder wa bona ke ra ya so sometimes o tla bona ona anxious ile gore ga gona yeah ke a thaloganya gona le you know gona le mosadi ka no ke a thaloganya yona ga nke ka go supa thata ka monwana ke tse dio tse di diragalang. I want to talk about some of your big features outside of Hensi, ATI, DJ Kuchi, Ja Praiser. You've worked with some of the best more business in here. Makazi. Yes. Makazi o rata blind. Aro bone guy. Makazi o rata ha santsa a tsana skolo ne a leba di DVD tsa rona. Are you serious? Le gone ko skolo gore ne re ga go dirwa di concert ana ba bina bone bo borikiriki le bone bo matebele. Janyana borikiriki. Baske. My jam. So when she met you, she told you all of this stuff? Yes. Because this woman couldn't take it when it comes to you. So what are the last now feature about tabogela go ga ya go bontsha malaita gore harbo ke bloid because like she was so excited every time ha go bona ne ke bona go haga no o itse go nna mrepa o simolla o ipotsa a chiri ere ka go lumisa ka sister ka wa bona o tira nga ro thabile but so it was real ne le dio tsa mantota. Yeah. So when you guys got to do the song, how far did the song go? Did you ever get to perform that side with her? Trisanyol 9 ka gore le ena o na busy ka kwa le nna ka nna busy tota ga go ise go ke go nne le nako ya gore nka ya ka go ene ne ra kopana hela nako ya ha le gona ha molapohana ya Mlesho. Yeah, the one Mlesho. Yes. When are you doing yours? I can get dire go se ya mosadi me sanse taboa. No, I remember Koral Garden ke sava. I remember no na ditori tsa hawe no ke mo tsane ke yone drink ya no ntse ka tile I want to get I'm about to wrap it up because I get to go bela hana ru right kraya ka bona re gapoto go la pa lwena everyone wants to know so much but ba go jumpela mantaba we need a part 2 so I just want to get as much as possible out of you. There's this new thing, VIB, mobile, Batswana, the artistic royalty, and ATI was one of the bigger people, Baba walking away with a lot of money. Low end, you walked away with a lot of money. Do you think initiatives did try and let in? They are tools, Mumiski. Tata ba o bona ibile o ka banwa moro. Ibile ala go rola dipina tsa go zothewa di isa gone kwa o show hela gore mmehela something's going to happen more than 10,000 o ka tswa ka ene ba ka go stakolla phakela. Are you serious? Yeah, ke tsone se o bonang gompieno ba khonne go tsanya le di international. Okay. And yeah, no, I want to bantse ba gola man. Shout out to KG and Leroy as well. I mean, this is a gola ba ne to collaborate le bo ga some king the label Samro ko South Africa so and badule gone hela mo Botswana mo and they're already everywhere else. Chama, I need to find a way to shut this down ke sa buika madi a gago. Hey, you have a brand new song coming out with Mlesho. Have you and Mlesho ever hooked up? Or a relationship? Relationship mo and a little step in after slides as now go tsona hana sna go bua ka relationship ya gago le Mlesho. Re sapina slide na le sego re ditsala hala tse di dona gore ke nne close le sego ga sa artist ya ditorinyana
na ke ha o bona ke nna ga o hile wena bo itse gore ha ona dibelebe jana le se go bereka le artist ngwe le ngwe ebile ga se motho o tanka ditorinyana tsa eng tsa eng yes ke le ka poster gape ka kganya teng mo page-ing ya me gore ene le Mingo ga se batho ba go te di beef ha ile gore ke na le beef le ska ga di tsene ena a tsena wa re dumedisa le rona ta sala le ngapana ko mbone ba dule so le se go tile ko go rona na kwa re le mothoro a ke tse kana ke khudu kana ke kueletsana go ngonyana gone go e le gore KB o batla supporting act ya music o pharologano le wa rona o tlhomela yes na betsa tlhomela na kwa tenele I think ne le Amboya yes so ke gona ha re heletseng na le se gore nna le botsalano jone jo ka gore ne ke bona gore nne gore ga ke re KB na bereka thata ya kwa renga dio tse dingwe ne re ga bata ba rena Charma Gal o teng ke ena ta go attend Charma Gal ke tsone di payment di onyana tse dingwe di preparation tsa di petrol ne le nna neng ke mo attend ke gone ha botsala ja rona le sego buileng ba nna teng so be ke le mo ga gore nya mme khana ditori tse le na le tsone kwa nte wa bona ka ro ranna ya I go artist le wena no guys what's one of the ditori kwa nte no and I've always known him since Abereka le Wizards re ba ile ditho di le baya mmogo so he's always been a nice guy so because a lot of people after slides out mo interviewing ya rana ba feel gore o bua ka wena ba bang ha bua gore o setse morago ke mme mongwe o a mo phamolela a robetitse phamole mme mongwe ya no o ga no go bua gore ke mang ba bangwe ne ba bua gore they think gore it's this other lady got the tight how did you know a ke re ke bone ba o mana le Mamidi bile ba a ro solola mero ya Mamidi o thatola bo Mlesho ba Mamidi le ipotsa rotso ha kae gone Mamidi ta bo he motho ba ta tsholla Mlesho a gago so I don't know na bua ka wena kana na bua ka tight ga ke itse gore na bua ka manga ene nanyana teng ke bone o simolotse a re o na ntsheditswe magadi motho a bata senya lenyalo la go a reng tota hela ko simolo go nna kwa tene ke sa itse batsadi ba gana ledi ibile le ene monna wa tele gompieno ha ke mitse ele king compra yes so ke ra gore wana hela ha o le normal hela o le kwana go na le go mona ha o se mo di preparation tsa lenyalo o sa itsane le batho o ka tsamaela ba go jareteng ya bone bore ngwana wa lona motho o nyala ngwana lona ke le go dule ska la dumela ba o le motho ntse ba tlo thaba rola thego ke thaloganya kere le wena hela ha o iteba hela wa go ipona o le motho o ntsenyang wa go addressa batho ba o sa ba itseng papa wa e bona ke tsa gore so khakala le one because nna ke feel khakala le yone rona ditori tsa lenyalo la gago re di utule nna re duta re thapametse ko le terase le KB wa me re sena la ha ile matlata motho a re lletsa ra re batho kwano ke movango wa lenyalo wa bona kono ke movango wa lenyalo bo mushasha le bo mokonderi ke ba bantse mo ditharing ba bolaile ke tala mogonyana o buile go rastene beka ka briefcase ja magadi yes bone ba neng ele bo maloma tsone kana go tsone tseo ke bone na ba re tala ka ditori tseo tota hela nna go tswa go lo wela ke se ke nne le bothata lena ledi ebile gore ha ile gore ha ke tsore beef ya teng ke a muta makwas ha re isere wa mane ha re isere lwe ha re isere go nne le di threat eng ke ipotsa re ya lona e beef kana Miss Meat no go batla re biditse Mamidi ka gore clearly ke ene motho itse sengwe le sengwe gona hana batho ba tlo go tsolla pizza title no but thank you so much Mr. for hanging with us. I don't know you've also worked with Kofi Olomide. Yes. You've done a lot, Charma. We can't do all of it, but working with people like Bonobo Kofi Olomide, did you learn something from Bone, or did you see gore demonstrating the Bone ka tsela ngwe? O wana so santala se ke se respect la monole ke athara. Mo a tshwana monola go tsamekelo mo wena tota hela yone hela ka bo yone hela go simolola go kaparing yela ke yone ile gore e re bola re le bantsi re le di artist ke ra gore ha wena so tsantse go riso ke sone se o bona ke heletse ke motsisa mono ne ke re gongwe le te go ithuta sengwe mo go yena go sena kwa teng kana ha ta go roha kana o shenjile ga 6 ka letsatsi monna mo golo a re lapisa
Mna monna le ke mo a rata itshasa le mo makeup. no monna le ke senganga o Hey, I remember there was a time I think back in the day Franco na le rena le studio se sengwe go mo goditsane kwana so ke ha ile go re utsisitse ba fananyana bone ba ke tlelang ba leader bo ba di rapara so ne ke na le Jotanyala ne re ba recorder for some songs sa ga Franco da maledi ala nkare ba sutlhile bo 30 wa di pita in about 20 minutes go noa ka re itengwane le gore nane ke sa tlhaloganya but when they got on stage and when they got on the mic ke sa kgone go tlhaloganya gore what is it because they're actively always working always working so I got a different respect for them so okay I want a top 5 people pele ga go tswana la bona yeah the female artists tso di rata mo Botswana the female artist it doesn't matter what genre e ka nna genre ngwe le ngwe mar ba ile gore motho ka look out for these girls gona le ngwananyane yo mongwe yana ke bone maloba a ntse a trend o monyenyane gore a ke tsore opela music one wa lona o kana ke le khoa kana ke Priscilla e seng Priscilla ke a moitse go kana nyana oh Magda Magda yeah the little girl asobo o bona hala sa icheke o to se ya ka spice ga te go vela kwa go maso kwa go mrepa o bona ngwana o le ke le tsela gore o itse gore hala le ntse dipelo tsa lana tse di le huhela le mopike mulets Apollo na bereka lene o kila bereka la Apollo I think she was here also for the RNFM Music Awards ke mone le ko daidenya Department of Broadcasting Services mathata nna ke tsogela school gore a ke rena re chile re setse re le batona a kanya gona nonyana madi a simolla go tsena mothali 13 cha nya hana le botsadi hela jo le gore le eta le bopolisha le bokaida le sa bontshe mo tseleng o ka goroga go madi ga ke a moita thaloganya somebody better take this clip and show Magda gore Charma Gal go libile nana do you have another one mommy ke tsa gore mongwe ke ene Priscilla me hela what can you tell her gore I tswela ka ntse kana what can you tell her gore a tswelle ya ka ntse dipina tse dintsintsi a le mo staging a dira athara e leng gore e tare ha tsena bo batho ba re ke Priscilla or khawse pelo maloba go di ya mengkwana ke re because I ke nnananyana so na nnetse go apara marogo yana le the tank top ya maloba ke ha go tsena mosadi ke he mamisto na le ga tshwana go re ke le go sele le kwa Priscilla that moment for me was I think that was the moment when I realized okay here's a star ke gore ke mo kopela di designer gore ba mo apese costume nyana tsa bo Beyonce swimming costume nyana ba welela dilonyana wa bona ara Beyonce rata swimming costume gore o bona hela ga ba ka mo apesa gone mo kana ile gore ga ba te gonna naked thata ba ka bona gore ba ka cover jang ke sone tse di mosutang tota tseo a ba thwahalla go ha Batswana music hela o nonohileng and la ha ka recorda malatsi o tela le tape ya se o itse go opela akere she's amazing and shout out to Gusto's Lene the song didn't win a Yama na nominated lo 7 and Tarang magu are tsumo okay number 3 ke ene tight ona le talente tight ka ntunza le ka kana ke le ba tsa bone tight ona le voice ngwanyane ole ona le voice ente go rora re ke bone ba concentrate le mo mojolo ha o ba ra ba wala kwa ba tsamaela ruri motho ha se thola a boa a lebetse gore ke artist o tsantse go ta go record ga ka focus hela mo musicing o to gonna something else awesome stuff awesome stuff nice one yes. Do you have another one yo mongwe ke this sister ya ga Drama Boy Katlego yes rampale Katlego le no tshameka ziruba tathuba kana o itse Katlego ene nkare o dramatic yela o le tla ona ranyana hela o bona la ha ka tswa mara wa Freddy a thwa hala she's got a new song gate magama and e bogale pinela sister ga go itse le Mimi wa bona oh okay so I think ke release ya DJ Mimi featuring ene Katlego rampale go ke stout and why don't me kana these days your ne content ya go berekela gore o push music so ga ke itse gore how far push music wa ga go ka teng ka gore content e ira gore re batla go utlwa pina wa bona mara re ke re
o swantse gore a thoa le tota o itse gore keng rona kana yaanong mangwela a simolola go gana e swantse gore yaanong re thibe ka bone gore ba ba tswang kwa nte ba seka ba dominata thata a ke ra bona gore gompieno na le rona re thiba ka sengwe le se ka mageta ka eng gore ha e re December le rona be re balwa mo palong ya ba ba balwang gore se ka nna tshotshohela kgantele o ithela go thibile ka kganka ela gore bogolo ba thule ke kolo ya di-gas computer and then our number one gore ka nama yo se gona batho yo la tsutseng ke thware mpho go rata gore mpho ke mang Sebina mpho Sebina ha ke suggest ke ra gona gore ke go bolela ha ka mo suggest ka gore I wasn't what it sounded like I was suggesting come on nigga na ke re wa I get suggest ma boto we me ka dinao ka no Miss Abile no I can just suggest but I want you to tell me because I know when you're going to be honest with me so ha mpho Sebina but ha ke se ke mo tlhaloganye sente gore wa kae wa bona ne nka mo tlhaloganya ha ne ile gore gongwe o ka kwano thatano ka gore gato o ko mahatseng thata ke ga ke ise ke mo atumele thata go uta gore o dira eng me ene o na le tatedi e leng gore ba mo tlhaloganya ba re mo Botswana but nna ga ke ise ke tsene mo tsenye matho thata ga se gore ke a monyatsa gore la ga ke ise ke nne close thata le tiro ya gagwe definitely motho o nang le talente o nang le voice ke Amantle Brown Amantle Brown o bata thupa gore ha ke tsore mona go ya gompeno ka gore ka re o ira eng no ha ke tsore o bata go nna comedian I think o senka hit kana o bata eng ramo online wa bona o diwa ke go thola tataretse mo ale life gantele o thinta thogo wa khatha wa ring wa kae a re wa jima gantele gore wa bona I think it's because wa haresiwa le ene wa take you a lot la harona serious online like Amantle is one of the most abused people online la lorna re abuse tse re boleletse dipuo ka di divorce tsa rona bathe ga ra tsa nonsense eo wa bona re concentrate le re gore nna ne ke ipoletse le gore hanga ka abuse ya ke motho yo o dirisa laptop ya government kana ya ko officing ya ra tswa nga togela wifi ya kwa ga go a dirisa di bundle ke be ke mo letela gore a tshamekele motho go nya ga wa bona mesolo go morake kana ke bolela batho so ha ka tsa go monga go tsenya motho go o to go lose focus ene go mo kana go santse go ntse go le teng le tsatsile ba twa go tshola bana ba tswalantse ba abuse social media so sontshe gore a focus a tokomologe dio tse di negative bile ga a tshwanna gore a di attention because ha ka thahara a tswalla di attention di to go modira tota o na le talente bile o na le lentswe o tshwanetse gore a bate producer e motlhaloganya ha ile re mona kwa gompeno bana di clash le producer le anta a boele go yone a apologize ba re music go bothale e se mo ha ke mutu ra reng wa kae gona gore pina yone ntšha mohau e tona wa bona nna na mpolela gona gore someone sent the song on Facebook I think we born and then they recorded or whatever and then abara batho ha re ba senke ntwana ya nati e be ile gona ba e bonang and I can agree with you yes gona gore ha ka bana le motho ile gore ba nna ha tse ba ga dipina tse mmogotse go ka ba gonna shaba but mathata ke gona gore chama some people have not been lucky enough to find but baba straight wa bona ke raya o tla bo kopana le batho be lira madi a mantsi mmogo but not a lot of people are like KB or like you know the people that who stick to what they mean wa bona so the sisters are now end up ba bona ba sana le hello I just hope horrible Priscilla because ke bona le Mpolene she's moving from different producers because Majita because gape le banka wa bona kantelengana motho tsenga kondo wa bona ke raya go simolla go lebella ngwana ka tselese wa bona ke raya so I think sometimes they just have a difficult situation with that so uncomfortable e ba uncomfortable le be le gore gore la o sa batlo go tsama bo enda pa o tsentse go rova so I don't know how hey man I just wish rona le Majita nka bere le botoka bona but I'm thinking gore ba sentse ba itshota le bona ba sentse ba senka gore ba ka dira yang but I'm sure ba go tule yeah I'm sure ba go tule pele ga ke nna ke mess up
ke bua dilo tse dintsi majita ba ntebeletse gore shut up ba re togo o ba bua maina a go bone ke senya mara ke togo ke bua maina a kana wena o tshwana le Kabelo le golo ga hela o ka re me and Kabelo twana thata because of that ha na re simolla go bua rile ga lena boriki but we thank you so much mamisto for coming through and I don't know what are you working on right now o releasitse music o montsha what do you want to tell us about it and ra go bona kae this December ke na le dipina tse tharo tse 4 gona nna ne ke goroga ke tswa go recorda ya bohelo pina ya engwe bidio hela go tselebane okay selebane I saw the video bona ka ke thoile ke batho yes engwe bidio a maselesele yo maselesele sheri maselesele o bona selebane ke ipotsa ro ra di chiritse o rentse wa itse re mo mathate because if you see the video ya bona gore you empowering women gore o tsentse re itsele ditshwetso le mosadi yes ha wa tshwana le gore ka gore banna ba batla go tsela tshwetso yeah ha go ga o ye ko bona go nga batho go ako and then wa go tsena go o iphitlhela le gore it's not a good fit for you I don't know you batla go itlhalosetsa Batswana because ke yone ke e bone video ya teng Tselebane ene ke bua ka ngwana yo ne nga bata go dirisa talente ya gagwe mme bo go nna le sekgoreletsi yes go nna le sekgoreletsi go ngwa sa batsadi kana sa masika le ditsala ya nong ke be ke ba gore mme kana ha go ngwa ha o bona batho ba bang khanna ba hathwa ke newe ye ya miye yes tsone so bona mo di video ntsele ke supa gone bo maloma tsone ba mpitsa ba re ta kwa no ruta ngwana yo eng ke be ke tsa mahela ka bogagame ke a go gore go tirong ya me ke dira ngabe ba mphithela ke dira ga tse ba ga khamala gore au go ri ana diotse motho o dira tiro ente abe ba joina ntsele bona why wana go rentsa I love that video so much okay so you told me the second one what is the third and fourth song to ora gore ke yone Tselebane bo go nna le maselesele yeah ebe go nna le engwe ke ntshitse maloba ya re ntshelele okay yes ntshelele ke ditoriala tsa rona tsa lona tsa go dipotong tsa di Jameson tse o claima gore ga ona madi ra gore o tshware mogoma go tla bo mmekana majita a go thela ke malatsi a re mongwe le mongwe o tshwara mogoma so gona le neng ke tswa go e dira gona yana ke feature le mosimanyana wa leboko yo go teng kunkuru the boy yes Mutukila re save visa COVID ene yo so akere ke mo feature le ke line engwe hela le bo makoti ke ya lenyalo e bidio hela go te tshwanelo I can't wait to see it. O motsense mo video ke re a go shoota video ka Monday ya I've always wanted to see that boy ne ke kile ga batla gore ke motsenye pela ga batla go ba re go mo radio mo gore ke motsenye ke utlo gore ga to him and his family yes ma go ke ene wa mogolokwane ra go le ene ke mmoki bothela ba bereka mmogo ile family even the mom ke ene na tsenya mogolokwane mo pineng yone re tswa go dira wa bona gore touch but how about the touch that's a brilliant touch mami and we thank you for coming through and joining us and yeah good luck with all of the 4 singles good luck with the Charma Gal project and udumi disabon nana and greet the rest of the family and all of the dancers and we thank you so much Charma and ladies and gentlemen thank you so much for hanging out with us and that's our show the camera tsa go hadina that thing why is ke tshwara ka yo mongwe Bunya buitseme bo Solomon guys the show is over we'll see you guys next week and yeah man shout out to bartender shout out to our good people right here hey man oh my God. We're at Vortex Lounge, right on top of Molapo Crossing. Just get to Molapo Crossing, or say anyone come Molapo Showcase where this place is, and that's exactly where we are. Vortex Lounge. Peace. Yeah, boy. People of different identities. PODI.